Hi. Hi. Hello. Leak. Hi. What's up? I do be a little late. Apologies. Also, the redeem should be working now. I'm gonna try one just to see if it works, because they've not been working, and I tried what I thought was the issue, which didn't work the first time, and it fixed it this time, so... Okay. Yeah. Oh my god, you are totally playing with KQZ. You're... As long as you're having fun, it's not like I care. It does look like fun. I know you guys are inviting me to play, but... That's gonna have to wait just a little bit. Just a little bit. Shit, thank you for the 3 streams. That's fucking so hard to say. I have to concentrate so hard to not fuck that up. To what's up? Thank you, what's up? Thank you, what's up, sir? Hello. He's stuck in the washing machine? You have to pull him out? Freaky. Mod duty for real? It's up to you, because we're just reading story. But I know you hadn't read it, so... I know you hadn't read... I think you were reading it along with us, right? I know you can't see what I'm doing. I clicked something in the back of it for no reason. Frontline 1 and Brandos 2 got Steam Shop pages? Wait, why is that surprising? Nah, wait, hold on. We have to address this really quick. I popped into KQZ's stream at like 3 o'clock or some shit because I had a minute at work. And bro was like, he outed you. He leaked it. And I'm like, what? What did you say, man? What kind of embarrassing shit are you over there spilling? You should wishlist it on Steam. I don't know why that surprises me. There's literal age games on Steam, so I guess that shouldn't be too surprising. Because they're mobile games? Yeah, that's true. I guess I didn't expect that. I would say Mans You Could Never, but they have one game on Steam, right? That I gooned to Silas at 3 AM? But I don't though! What do you mean? And I'm sure he already knew that. They got free stuff on wishlist count? Oh, you should definitely do that then. Free stuff, right? Can't see what's up. Andy, thank you for the 15 stream streak. I'm gonna put you that so hard. It's gonna happen. It's gonna come and get me. That isn't the worst thing that he's leaked? Dude, you can't just say that and then not tell me what it was. Yo, you wanna leak stuff? Not him asking for it. I just walk in and I hear goon to gonna goon to Silas. That's not quite what I said. I feel a little twisting of words going on here. Oh my god. So also thank you for the stream streak. Anderson makes your streams become tastier, coochie woochie. Become massive. Oh god. A little what? Oh! Oh! Wait. Become tastier, coochie woochie. Boing! Oh my god. Wait, no, we gotta embarrass him. Wait. Wait, CJ, how many little hole openers have you done? What are we saying? Little hole openers,
Hold on. There we go. Sleepy, what's up? Thank you for the TVs. Gooner gang? Yeah, we're all gooners in here. You're leaking? Leaking what? Enthusiasm? Starting dog? Space is actually insanely small? Yes. 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 I'm the worst Gooner? I don't know about that. I don't know about that, man. I don't know about that. I don't think I could top. I don't even. What do you mean? Why are you getting leaked? It's so obvious. I don't think I could too. That's not. Oh my god. Take us up. More feed emotes. They call you the double agent. I was gonna say I don't know if I could top you, but at the same time, you're a weird case. I don't know. Hey, welcome in. How's it going? Thank you for the follow. I don't know what you prefer to go by. Is SQ maybe? I'll call you whatever you'd like to be called. Well, within reason. Don't say. I don't don't be weird about it. Somebody would make that joke. Remember when I said I eat literally nothing? I realized I only drank soup and ate a salad today, and a small protein shake. I wanted to say it without saying it, but I was afraid somebody would make that daddy joke. Oh god. The feed inspector. Might be careful with that one. I would kill to have your appetite. Like, what the fuck? Call him uncle. Unk. Time to raise your pantry. You gotta get the popcorn. It's the totally normal Hello Kitty in her buff state. I'll feed your inspector. That's crazy work. What the heck? What? How long does this have? 7 minutes. We can swap to the Doro after the hair. I gotta let the hair be hair. Yep, words. Okay. Those are already off. I'll turn them back on. What are we doing? We gonna read story 2. And hard if I can. Hard mode. Hard mode is out, I believe, so. If I did my math stupid, then it should be out. Because if I did my math right, it would be out tomorrow. I think it's already out, though. I'm gonna go out to dinner tonight. Oh, I'm gonna eat some food. Hopefully it's yummy food. Hopefully you enjoy your dinner. What's up? Poppy? that might be worse. Nah. I don't know. Is that worse than Daddy? Less yapping, get to reading. Oh my god. I'm trying to get the full 10 minutes out of the hair so I can swap to the Doro. But I guess we can go ahead and go over inspect this. Don't threaten me with a good time.
Oh, Dad, you're E. Of course, when you say that, all I can picture is the Markiplier E meme. E. E. Oh, Dad, you're E. Yeah. Why is Anderson's head down there? What the hell is happening? I guess his head would be there, and I would be over here. What is happening? He's just peeking. He's peeking. I also did not, I did a forgot to add that, gift sub to the numbers here. I think that might have been the only one. Yeah. I guess we should just go to the other one though. Because we have to swap for story anyway. Ah! Hair off. Okay. Okay, wait, I can do the thing now. We can bring out the secret weapon. Haha! 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 You hear the sounds of people being dominated? Oh god. Boing! Oh god. Oh my god. Oh my god. Look at food and fluffers? Nani? What's happening? Oh yeah, we have to do the wake up samurai line with the Doro. Fluffers and friends? Wait, we have to make that your dog. We have to make your dog's face an emote. Sweetie, we have to make his face an emote. He's sticking out his tongue. We have to make it an emote, please. He's so cute. Hers. My bad. My bad. My bad. I forgot. Freaking adorable. So fluffy. What's in food? Cheese and bananas? Those actually do look really good. I see no pee-pee there. Well, I wasn't looking. It's almost like that's not what I'm looking for, motherfucker. Over here trying to say that you sent me a picture of your cat, and you're like, oh, don't look at his pee-pee, and then you go telling everybody I looked at your cat's pee-pee, and it's like that's so weird, man, because it's almost as if I didn't look at your cat's pee-pee. An army. It was AI. Did I lie? Yes, you did. I'll cheese your empanadas. Is that a threat or a promise? I don't know. I clicked the same one twice, you see? Survey. Claim this again. Hello? Why can't it be both? I mean, yeah, I guess it could be both. I guess it could be both. Reset your game? Is it just not gonna load now? I'm stuck? Fuck! Fuck! You know? Oh! Oh yeah, I'm stuck. Oh, no, don't do that. I really need to turn off the UAC prompts.
I don't know why I don't do that. Sit on his face? When was I on his face? When was I? I was not. What? Who's that in the corner? Who's that in the spotlight? Losing his religion? It is Anderson. Okay, I'm kind of afraid to press that button now, so we'll come back to that. Have you watched the... Yeah, so when you sent it to me, I had realized I actually had already seen that before. I saw the 2 you already sent me. I haven't seen any other ones, though, that I know of. And I'll just do my free daily pulls. That's me, IRL. I wish I looked like Anderson. What the hell? Moshi moshi. You got your cat his own personal blankie and he's addicted to it? He hates all comfy objects and cat beds. That's really sad, man, that he can't find like something that he likes like that, but the fact that he finally found one makes it even better. He just needed the right one, you know? And now he's like uber comfy. I'm glad he can finally be comfy. I want to look half naked like Anderson. You misinterpret me. I want to, in any state, I wish that I would look like Anderson. Because it smells like you? Even better. Even better. Okay, we let that do its thing. Essex, New Jersey. Ring bundle. Wait. All 3 skins and rings for 3,200 gems? Like all in one big bundle? What are you sniffing? Oh, cause the blanket. Cause you were talking about smell. I see. Wow. Wait, what's this? Racetrack bundle. 3 skins and a promise ring, but you get it for free. Oh, I haven't even seen hers yet. So I know that SX is Live 3D Plus. I think New Jersey is dynamic, right? What is hers? Is hers dynamic, or is it... $30 gems cheaper and a free ring? Are you not able to buy the skins separate? Hers is also dynamic. You know what? Sounds like I gotta get that then. Yep. Sounds like I'm gonna need that. Yep. Ah. Very bright. Very bright. Too bright. You can buy them individually? Okay. It was funny because like the first few top comments were like people very upset that they couldn't get them individually. Dude, we're almost there. After this event, we just really need to push a little bit, and we are almost like so fucking close to stage 7. No rocks. No rocks. 0 rocks.
Does that make you feel better? All 3 0 rocks. Not the bottle of champagne, of course. And of course the way she's got a finger on top. Oh my god. It brings you joy. It brings you joy for me to get no rocks. That's why I said it, so. Okay. I keep going to click the cash shop, but I don't want to get stuck again. Oh, I really just fell for that. I'll bring you joy. Pulls out Nurse Joy for. Oh my god. Oh my god. Actually, somebody at my job brought in the because I told you they were talking about the League Worlds. Somebody brought in the League cards that you guys were talking about, and I got to look at a few. Fuck it. Okay, it worked. I got nervous. Okay. The Black Friday Cruise Pass looks interesting. So that's the one after the current one, right? Oh my god. Black Friday's in like 2 weeks, ain't it? Oh, I'm fucked. Okay. Now give me them stickers. I want the stickers. Only got one new one. That's okay though. Oh, come on. I should just start opening them in here because it's gonna make me come here anyway. We'll just do the advices real quick and then we'll start story. I have no idea if that was the right answer or not. I don't normally like read them. I'll just pick whichever one I accidentally end up clicking. But that one I read it and I was like trying to figure out even what she was saying and I still have no idea. Something about whatever was in a dumpling. No clue. Discounts, gyms and whatnot. I mean, in my opinion, the passes are nice. And at least in my opinion, you don't have to be a whale to buy them. And that's not because I buy them and I don't want to be considered a whale. Because that's just not what my opinion of a whale is, right? Especially because those often go for like 2 or 3 months, right? Like every 2 or 3 months. So like 15 for that every 2 or 3 months. That's essentially like... 7 every 2 months. 5 every 3 months. The last 2 months. So like $7. $7.50 every month, essentially. Which really isn't so bad, and in my opinion, as someone who would be considered free to play otherwise, is it $10? Oh, I thought they were 15. Isn't that better? It helps you save a little more passively without having to just straight up buy them, you know? And you get like a free skin out of it. Sure, it's not really a skin you always get to choose. It is 10. Okay, well that's even better. $5 a month, essentially,
gets you all the materials passively for playing the game anyway. Now, it might be less efficient than just buying gems, but I don't know. I think I've gotten every single one of these wrong since the start of these. 10 American dollars. Oh, I got one right. Gives a speech about passes. Haven't bought the last two. I haven't bought the last two? What do you mean? As far as I'm aware, I might have missed... I know I haven't bought the current one. But as far as I'm aware, I've been buying them. The last one and this one. Okay, so I did miss one then. I didn't even realize I missed one. Well, this has saved me 15 bucks, or 10 bucks, I guess. That one was very obviously wrong. I don't know why I clicked it. I only opened it twice this time, by the way, instead of like every other mission. Okay, there's that. Outpost just wants elevator. Let's do this one. Wait, why was there something in advice still to do? What? I'm just trying to get these out the way. What does this one? Ah. I meant to ask about these. These, by the way, are different from that character's Bond story, right? Or no? Because if you've already read it, do they just give you a ticket to read it again or to incentivize people to read them? Or are they different? And if you, in fact, miss them, what happens to them? You know? Where the hell is Scarlet? She is wearing a skin. I always forget that. Her skin makes her look like the other Scarlet. Damn, where the fuck is Scarlet? I was gonna say, because I feel like I always miss these and tell myself I'm gonna go back and read them, but I have no idea if you can actually read these once they're gone. But I'm not usually in a place to read them. Like, without spoilers or whatever, I don't know. Yo, why? 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 Is it because of this? Give me that. Okay. There we go. My question was the episode viewing at the bottom corner that they give you like one ticket to read. They're different from the regular Bond story, right? So if you don't read them, is there somewhere you can go and read them, or is it only while they're available there? Yeah, those. Because I've been curious about that. There have been so many that I skipped because I wasn't in a place at the time, or didn't have time at the time, or didn't care at the time. And it's like, if I wanted to go back and read them, I'm assuming I can't. They're just gone. I'm sure people don't make videos just for those either. I'm not sure. Free Bond story to read with standard ticket specific for...
character that's in it. Yeah. It's just like extra lore. But I'm assuming as soon as the timer to claim that goes away, you can't read it anymore, right? Oh my god, this one's long. Holy fuck. I'm trying to keep up with them though, because then you can see every time we stream it, I only have to do like 1 or 3 of them instead of having these pile up. This might sound crazy, but Toji might be moved down your list? For who? Who would take Toji's place? Ooh! Ooh. You? Oh my god. Oh my god. Oh, there's one. Uh-huh. Give me the shiny. Another song. I like collecting the songs now. Devil May Cry. Oh. I'll show you. This guy? This one here. You're 5'6" and got no muscle. Definitely higher on the list than Toji. That's fan art, but yes. So I'm assuming this is the real one and this is the fan art, but he's fine as fuck. Personality-wise, what's he like? He's definitely attractive. I don't imagine it'd be pretty hard to beat Toji personality-wise. He doesn't set the highest bar. Safe to say. You're doing something funny on Natural Lane. I'm doing daily builds, but you can just open them on stream. I mean, that implying that there's only 10 of them, yeah. He's goofy and he's kind? Oh. That seems like an instant higher than Toji then, yeah. 5 piled up so far. I have no problem with that, especially because you don't have to use a quick build on them. Just let their timer out, so that saves us a few of those as well. Oh, I heard it right there. Oh, it did them in like a triangle. Ooh, okay, I like that one. Gems, I'll take it. You can hear the pain in her voice. He gets shit done when he wants to, plus he's buff. Yeah, this sounds like a top tier man right here. You're not running out of quick builds? No, but I want more of them. Can you not instant hard modes? Wait, am I crazy? Wait, can you not normally quick hard modes? Wait. Am I losing it? That's only on archived? Ah. Ah. We might have to buy 5 then. To finish these today.
재장전을 신속하게. 950 and 900 cubes. Even if you do 900 builds, you wouldn't run out. When did I get so many? What are you doing that gets so many? Because I remember being like, at one point, I only had like, I thought I only had like 300 of them. 백성이 원하는 I need to buy 7? 것. Fuck. 그것이 왕의 역할이죠. Commissions. You're just too damn good. He's some Dommy Daddy material, okay? 반드시 승리할 I might 것입니다. need to bump this anime up on my list. I've always wanted to watch Devil May Cry, but I haven't actually like done it yet. It's definitely on my list of things I definitely need to watch. 번뇌에서 벗어나 사냐에 이르리. A silly story to tell you. Yesterday there was a new NIkke player you were watching. She was going through the characters and took a looking to Trina and 이걸로 우린 좀 더 꿈에 다가갈 수 있어. called her outfit a cow. And then they were going back and forth about her outfit. She started a war. 차근차근 저기에 맞서보는 것입니다. 번뇌에서 벗어나 사냐에 이르리. That does sound pretty silly. And even though I guess I know now that I have more than I could use with all the cubes, which I'm not gonna possibly use, it seems like you can claim them more often and faster than you would actual cubes. I don't know. Just one of the many things I'd like to hoard, I guess. 저는 지금 아주 침착합니다. It wasn't. Did she play? 이것도 정리되었으니 Wait, but she's 여정을 not a 이어나가도록 new 하겠소. NIkke player though. 빨리 지휘관과 단둘이 아닙니다. I don't think that qualifies. 번뇌에서 벗어 전속 전진 이지스 캐논 발사. That's really funny. She said a word and I thought she said mushroom. 백성이 Wait. 원하는 승리를 가져다 주는 것. 그것이 왕의 역할이죠. Yeah, puff up. I thought she said fucking mushroom, but it's not what she said. It's a Hellhound VTuber that looks a lot like her. She started last month. Oh, so that's why you said not. Oh. I see. What's her name? I'm curious now. Oh, and I just absolutely butchered it. Let's see. Oh, wait, I've seen this girl. I think she showed up in like shorts or she was on the front page and I saw her. Is she indie? Wait, where did I see her?
She loves Mariana a lot. I was gonna say, at first, she doesn't really look indie. Like, she looks like somebody designed this and planned this out very well. She had a fan base in 2023? Like, from a different account? Or from something else, from a different platform? On YouTube. I see. Oh wait, I'm missing one. I didn't realize I was missing one until just now. Where the fuck is it? They were all in here. 릴리 바이스. 어떻게 이런 일이? 너무 많은 것을 잃었어. Not her saying Lily's name. 소중한 Lily's 것들 name. 너무나도 Oh. 많이 잃었소이다. 너무 Not 많은 up here. 것을 잃었어. Where the fuck is it? 소중한 Aha! 것들을 I can't see it, but it lit up. 많이 잃었소이다. 릴리 바이스. 어떻게 이런 일이? Oh, that person's live right now. Very pirate. The real question is who didn't fall for her, like... Okay. You said we're gonna have to buy 7? $1,000 gems for this shit? Oh, no, they're 5 each. They're 5 each. I'm crazy. 200 gems. I'm crazy. Ignore me. Nobody saw that. 많은 것을 잃었어. 소중한 것들을 We'll finish off hard mode, but before we get to the last one, we'll just stop. So that way we can do it, when we want to read it. 도움이 될지 모르겠군. You fell asleep? Don't miss your dinner. 타겟 침묵. 다음 목표 확인. Wouldn't want that. 범내에서 벗어나 반야에 이르리. 끝났군요. 이제 함께 쉬러 가시죠. 지휘관은. You are going out now. Enjoy your dinner. Hopefully we'll see you when you come back. Or maybe not. If you're tired, don't forget to sleep. 범내에서 벗어나. If you can believe it, if you can believe it, last night was the first night in a long time, a while, that I actually got, I got like a whole 7 hours of sleep. 지휘관아, 조금만 기다려 주십시오. Yeah, it's been a while.
마음이 급한 건 I got a 아닙니다. whole 7 hours. 왕국을 위협하는 자들에게 Nice, just do it again. Unfortunately, streaming prevents me from doing that. And working also prevents me from doing that. I cannot do both simultaneously and get 7 hours of sleep, so. 물결이 잔잔해졌어. 이제 다음 이야기를 향해 Tis the unfortunate reality. 차근차근 저기에 맞서보는 것입니다. Yeah, I'm blaming you. It's all your fault. All your fault that I decided that I had nothing better to do with my time than to stream. Got addicted to it, and now I use all of my free time on you guys instead of sleeping, because how dare I? 가볼까? 물거품 준비됐어? You know, I could just get off work. I could read a book. I could play a game that I want to play. I could read all the NIkke events that I want when I have time and can skip through, not having to hear full dialogue, so I can get through them super fast. And I could do so many things. I'm not gonna do that. I could just like get home and be a normal person and watch somebody else stream while I play a game. 물결이 잔잔해졌어. I'm not gonna do that. 다음 이야기를 향해 Being a 헤엄쳐 scorekeeper. Yeah. Fuck's wrong with me? The fuck's wrong with you? Hey. Me? Normal? Yeah. Right. 기대를 받으니 I don't know what 부끄럽고요. rest means. 다음에 She thinks she's normal? No, clearly I'm not. Clearly a normal person would be like, huh, 거리에서 벗어나 빠르게 I got off working a 40-hour work week. What am I gonna do? Your average person isn't gonna be like, well, time to get home and work another 40-hour work week. 이것도 Time to get home and 여정을 stream. 이어나가도록 Well, fuck. 하겠소. I didn't mean to do that. Well, this is happening now, I guess. I backed out one too early and then was too busy yapping to. The fuck's wrong with me? The fuck's wrong with you? What do you mean the fuck's wrong with me? The fuck's wrong with you? What the fuck is wrong? 헤엄치는 거야. Wait. Alright, you win. 좀더 꾸며 다가갈 수 있어. 방주의 힘을 Okay, I'm 빌려 gonna have to skip it. And then we'll just come back to it. Yeah. Being a gamer already reduces your sleep time by 3 to 4 hours. Yeah. Yeah. Although when I gamed personally, like I could still get to bed at a reasonable hour even though I spent an afternoon like playing something. It was just the occasional thing that I where I would get so addicted to like a new game that came out. And I might end up playing it too late. But I didn't actually do that too often. Or I would get home, take a nap, and then play a game later. And I would take like a half sleep, play a game, a half sleep, go to work, a half sleep, play a game. But that was a long time ago that I did that because it eventually got to the point where like naps are like illegal for my body. If I fall asleep, like you can tell I'm not feeling well because I do not take naps. For some reason, whenever I go to take a nap, my body is immediately like, this is illegal. What the fuck do you 이거 think 안 you're doing? 좋은데요? And I immediately get sleep paralysis. So I can't do that anymore. But that's what I used to do forever ago. Honestly, it was more like school, not work. Because once I started working, I got my first job in high school. So obviously I couldn't get off school, sleep, and then go to work. I would go straight to work after. My body is dumb. The Thunder Chicken! The fucking Thunder Chicken. 5 to 6 hours sleep for the last 13 years. That's insane. I've honestly been probably on anywhere from 5 to 7 hours. Cause some nights, like when I don't have to wake up, I'll get a few more. When I was in school, honestly, I got like none. So it's kind of an average. Recently, the average has been 4
4 to 5. Because I'd get done streaming at like 12, 1 o'clock. Let's say I lie down at 1. We'll give it the benefit of the doubt that I stopped streaming at like 12 something. I lie down at 1. It will probably take me at least an hour to fall asleep, so now it's already 2. In 4 hours, it'll be 6 o'clock when I have to wake up. I forgot you're like a child. Comparably. You lie down at 3 and doom scroll till 6? Could you imagine having 3 hours to doom scroll? I couldn't. I couldn't. I couldn't. I would feel so bad about it too. I guess that's another problem I have, is if I'm doing something lazy like that. Like, doom scrolling, in my opinion, is an absolute waste of your time. And you could be doing something else, right? But the whole point isn't to be doing something useful, it's to be resting. You're resting. You don't need to worry about anything else, so that's why you're just doom scrolling. You just need to be thinking about literally nothing important, and that's why you do it, right? To me, that sounds like such a waste of time when I could be doing something important. You got like 60 more years unless you randomly die? 60? You think I'll last till 82? I don't know. I think that's hopeful. Your doom scroll is just brain rot. And if that's what you like to do to enjoy your time to rest, nothing wrong with that. I guess my brain just tells me that resting is illegal. Because then I'll feel bad about doing something like being lazy. Like watching a movie when I could have been editing a video instead. You need sleep training? Is sleep training a thing? Make a list of things that make you hella sleepy? It varies though. When I first found my favorite streamer, I could watch him on end and like it would keep me up. But I enjoyed it because I was consuming so much content, and eventually, after a few years, it got to the point where watching him, I could not possibly stay awake. I would put it on and I would just immediately fall asleep, even if it was for a nap. Like, it was insane. It just made me instantly pass out, and now we're back to it keeps me up. And that's just one example of how it can like change so rapidly. Like, sometimes I'll open Love and Deep Space to do my dailies, and I cannot even keep my eyes open long enough to do them. But then other times I'll do my dailies, and then I'll keep doing other stuff that I didn't need to do that day, or I'll go and like read a webcomic or something because I'm still not tired. Half of the time I'll just read lore, and that will end up putting me to sleep though. But I have to be very careful about it. And because if I forget to plug in my phone and I fall asleep reading lore, my phone does this thing where instead of turning off the screen when it's inactive, if I'm playing a game, it does this like screen timeout thing where it goes darker, and you have to like swipe to unlock it again, but it's not off. Everything is still 100% actively running. It's just not bright. It's trying to preserve a little bit of battery. So if I don't turn off my phone, I'll wake up and it'll be hella dead. Just absolutely passed. Deceased. Oh, I have work in 30 minutes? Can't charge my phone. How do I know I have work in 30 minutes? I'm probably just hoping I woke up on time because my phone died. Your PC exploding? Because you don't go out? This is true. Airplane ambience video. I do have this app that it allows me to like set specific ambience, so I can have like ocean stuff, like campfire stuff, like waterfall and rain, and I can even set like for the campfire, I can set that if I want to hear like wolves howling in the background or like crickets and like stuff like that. So it's really nice. Less yapping, more reading. Caught it.
Nah, we got time. We got time. We got time. Sure, we got time. 뭐가? 마리안이 자기가 퀸이라는 걸 밝혀버렸어요. 그게 왜 안 좋은데? 원래 계획은 Fuck, I forgot my 마리안이 water. 퀸이라는 Damn 걸 it. 꼭꼭 숨긴 채 있으면 그 사실을 제가 저쪽에 은근슬쩍 흘릴 예정이었거든요. 그럼 모두가 마리안을 못살게 굴 테고 멘탈이 무너진 마리안을 제가 살짝 구슬리려고 했죠. 못된 짓 하려 했구나. 못된 짓이라뇨. 전략이라고 해주시겠어요? Of course you 꼭두각시를 would do that. 만드는 건 하루아침에 되는 게 아니에요. 천천히 시간을 들여야 하죠. 혹시 세뇌하는 방법에 대해 알려드릴까요? 몇 가지 방법이 있는데. Your hydrate's 관심 gonna have to wait. 없어? 아무튼 그랬는데 본인이 먼저 말해버렸네요. 저 정도면 거의 공표죠. 쟤들이 마리안을 죽이려 들 수도 있겠네. 일단은 퀸이니까. 이상으로 마리안 소저에 대한 설명을 마치겠소. 고마워요, 나야타. 여러분, 저는 바뀌는 건 없다. 동의하네. 이전에 크라운 왕국에서 저희한테 총구를 겨눴을 때 어느 정도 짐작하기도 했었고요. 그리고 우리 목표는 어디까지나 저기 있는 퀸이에요. 이후가 중요하다. 마리안, 너는 랩처들로 인류를 멸망시킬 건가? 아니요. 그렇게 되지 않을 거라는 보장은? 만약 그렇게 된다면 여러분이 저를 죽여주세요. 알겠다. 크라운 왕국의 소저들도 이견 없으시오? 탈로스야. 예. Talos grabs Chime and lifts her up. Chime locks eyes with Marianne. 차임. Oh. Chime whacks her on the head. 이놈이 퀸이든 뭐든 상관없다. 이놈은 어차피 크라운 왕국의 신하니라. 이놈은 그저 네가 어디에서 뭘 하는지 제때제때 보고나 하면 될 일이다. She angry. 그러니 한 번만 더 아무 말도 하지 않고 이렇게 멋대로 꾼다면 진짜 크게 혼쭐이 날 줄 알 거라. 알겠어요. 고마워요, 차임. 몸은 괜찮은 건가요? 네, 이제 괜찮아요. 그렇다면 아무 문제 없군요. 높으신 분이셨군요, 마리안. 그러게요. 저 부하 좀 영입해주시면 안 되나요? 저 빼고 다 한 소리 하고 있어서 일반 백성은 A measly 좀 7 외롭네요. stream streak. 킬로에겐 제가 있지 않습니까? 요즘 Take your minute 7 너무 stream streak. 이래서 Freaky. 좀 부담스럽네. 저들이 마리안을 죽일 수도 있다. 그럴 리가요. 절대 그럴 일은 없어요. Let me check what mine is on yours right now. 이들이에요. 부모와 같은 I'm at 이들이 17. 자식을 버릴 리가 없죠. 자식이 어떤 모습이든 어떤 상황이든 부모는 자식의 편이고 I had to fight for that. 설령 자식이 잘못했더라도 그로 인해 자신들의 You got me 믿음이 beat with 먹구름을 channel 들일 points though, don't 것이라고 worry. 확신하더라도 부모는 눈을 감고 귀를 닫은 채 자식의 편을 들고 버리지 않아요. Mirror gazes at the distant 그게 crimson 당연한 clouds. 거잖아요. 안 그래요, 어머니? 근데 파이오니아와 크라운 왕국은 그렇다 쳐도 에덴의 입장은 다를지 모르죠. 에덴은 마리안에 대해 잘 몰라요. 어떤 존재인지 어떤 성격인지 잘 모르죠. 그들로선 니케에서 헬레틱에서 퀸 닌자를 각성한 그 무언가 그 이상도 이하도 아니죠. 위험천만한 존재라는 얘기예요. 눈물 나는 재회는 끝났나? 그럼 다들 위치로 돌아가라. 크라운 왕국의 니케들은 세시를 따라가라. 주특기와 스펙 확인 후.
Johan gazes beyond them at the crimson 퀸 stained 공략에 sky. 들어가겠다. 세실, 퀸의 위치는 변동 없나? 현재 퀸은 에덴에서 3시 방향 10km 거리에 위치하고 있어요. 상공에 머물고 있는 상태고요. 높이는 높지 않아요. 이사벨이라면 공격은 가능하겠죠. 보시다시피 아무런 행동도 하고 있지 않고 랩처도 보내지 않고 있죠. 에덴의 창과 마리안 캐논에 맞은 직후라 정비를 하고 있는 것일지도 모르죠. 아니면 겁을 먹고 상황을 지켜보고 있을지도 모르오. 상상력이 너무 풍부한 것도 독이 된다, 승려. 뭐 그냥 해본 소리 외다. 밖에 분신들은 어찌할 셈이지? 일단 그대로 둘 생각이 외다. 에덴에 들일 수는 없는 노릇이니. 그래, 더 이상 뭔지 모를 것을 드리고 싶진 않다. In stilettos, 모두 that's 결도 crazy. 명령이 있기 전까지 정비와 동시에 경계해라. 요한 소협 그리고 이네르트의 소저들 괜찮으면 소인과 잠깐 얘기를 나눌 수 있겠소? 그러지. Surely I understood Johan most of Soya. what she was saying. 따로 할 얘기가 있지 않소? I'm gonna leave it right here for 2 seconds. I'm gonna just grab the cup of water I left outside my office really quick. Give me like 2 seconds, okay? Okay. Hydrate complete. Boop. Okay. 뭘 말하는 거지? 마리안이 너희들에게 어떤 존재인지는 모르나 퀸은 퀸이다. 퀸은 용서하지 않는다. 우리 에덴의 용사들은 반드시 극악무도한 퀸을 죽일 것이다. 에덴 만세! 뭐 이런 거요. 선택의 여지가 있니? 없소. 그래, 우리에겐 선택의 여지가 없단다. 당장의 위협이 되는 퀸이 저 앞에 진을 치고 있단다. 까마득한 높이에서 빈 포격을 아무렇지도 않게 쏟아내는 퀸이 말이다.
그리고 무슨 She was 명분인지는 goofy. 모르나 마리아는 그 공격을 되돌려줬다. 전력으로 유의미한 수준이 아니라 전황에 크게 영향을 미칠 정도의 능력을 갖추고 있다는 얘기지. 그리고 마리안을 우리가 어떻게 하려는 순간 파이오니아와 크라운 왕국을 상대해야 해. 지금 상황에서 내부는 치명적이야. 마리안의 경우 지금은 아무 문제가 되지 않는다. 추후 무슨 문제가 생길지는 모르나 Can I 지금은 아니다. ask a quick question? There's something that confuses me just a little bit. When we read old stories, we hear about the goddess fall, as they called it. Like from a long time ago. And is this different than that? Because it doesn't make sense for it to be so forward in the timeline from what I remember. Because what I remember them explaining the goddess fall as from the past. No, I'm not talking about the goddess squad. There was an event with the elevator. I thought they called it the goddess fall. When there were a whole bunch of Nikkes on the elevator protecting the ark. Was that not called the goddess fall, or was it called something else? And that is different from this, right? Because it wouldn't make sense timeline-wise, at least in my brain. That's just an incident they called like goddess fall. It is a different thing though. Okay, I was about to say, because timeline-wise that doesn't quite add up. So that was what I was curious about. 그러므로 전력으로 활용한다. Thank you. 마리안에게 따지고 싶은 것은 정체를 숨기고 싶어한 그 알량한 나약함 때문에 에덴으로 야. 오는 시간이 늦어졌고 그 탓에 노아를 잃었다는 것뿐이다. 하지만 입 밖으로 꺼내진 않겠다. 그 고민의 깊이를 가늠할 수 없으니 함부로 말할 수 없다. 소인, 한마디 더 해도 되겠소? Barely. 마리안 소저를 퀸으로 만드는 것에 힘을 빌려주시오. 마리안이 말한 모두가 모두를 사랑하는 세계가 올 것이라 믿나? 그럴 리가 있겠소. 너도 다를 바 없다, 승려. 아니, 더 최악이군. 쓰레기 같은 놈. 소인, 말씀드리지 않았소. 소인은 이기기 위해선 무슨 일이든 할 것이외다. 하지만 에덴은 마리안을 치지 않을 거예요. 그럴 수 없다. 에 가깝지만요. Oh, that was the name of the old 불안 요소는 title song too. 나유타. 감이긴 한데 다른 꿍꿍이 속에 있는 것 같단 말이죠. 다른 꿍꿍 있어? 마리아는 퀸이 되거나 인자를 흡수당해 죽거나 둘 중 하나인 것 아니야? 그렇죠. 그런데 아무래도 마리안에게 바람을 넣은 게 나유타 같단 말이죠. 그 덕에 마리안에게 든든한 보호자들을 만들었어요. 그냥 마리안이 아닌 퀸 마리안의 보호자를요. 이렇게 적극적일 이유가 없을 텐데. 동맹 아니었어? 그렇긴 한데 최종 목적은 다르죠. 저는 꼭두각시 퀸이 필요한 거고 나유타는 퀸이 없는 지상을 원할 테니까. 저를 위한 꼭두각시 퀸이 생겨나면 그 퀸은 나유타 입장에서는 협의가 가능한 퀸인 셈이니 동맹을 맺은 거죠. 그때가 오면 나유타의 협의를 들어줄 거야? 물론이죠. 안 그럴 이유가 없는걸요. 그럼 나유타가 적극적인 것 Yeah, it happened while she was still 설명이 되네. human. So yeah, it was like a long ass time ago, which is why I was confused. 뭐 That they would have 두고 보면 알겠죠. two different things called 그나저나 goddess fall, I guess. 저거 장관이지 않나요? 나유타랑 똑같이 생긴 유사 인간들이 저렇게 진을 치고 있는 거. 난 좀 징그러워.
하지만 효과는 확실하죠. 위대하고 자애로우신 어머니께서 겁을 집어먹고 또 저 멀리서 상황만 지켜보고 계시잖아요. 정말이지 한심해 죽겠다니까요. 이건 어렵겠소. 모아놓은 에블라 입자를 모두 소진했구려. 그래. 네이키드 킹을 이 전장에서 Name a 쓸 faction 수는 from Azure 없겠구나. Lane and a Vanguard hole? 아쉽다. 괜찮아요. Wait, 사인. like a 그런 것 faction 없이도 like 저는 Ironblood and 물론 Vanguard 알고 hole 있습니다요. like 그래도 아가씨의 그 Um. 압도적인 위용을 다시 못 본다 생각하니 방도가 아예 없는 것은 아니외다. 일순. 정말 일순이라면 fuck. 지금까지 모아놓은 에블라 입자를 Fuck. What's it 열 called? 충격파로 전환할 수 있어. 허나 추천드리지 않소. 손짓 한 This dude was 번이면 모두 소진될 God, this is 것이다. gonna bother me now. 그로 인한 부작용은 고스란히 받을 아. 뿐이야. 그래도 준비해주면 좋겠구나. 정말 아쉬울 때 도움이 될지도 모르니. 그래서 말인데 뭐 또 다른 신기한 도구가 Don't tell me. Oh my god. 이왕이면 이번엔 나를 위한 것이면 좋겠구나. 없소이다. 소인은 두드리면 보물을 내뱉는 존재가 아니오. 아니었더냐? 아니오. Well. Wait, are those all? I thought they weren't. She leans against the railing, gazing out at the naitas that fill the space before Eden. Those aren't 전전의 all. 격전으로 820의 소인을 잃었소. Oh, they are, aren't they? 예상했던 것보다 적어서 다행이외다. 예상했던 것보다 많아서 큰일이외다. 아, 저기 나비가 날아가오. 이 소인은 왜 이리 목소리가 큰 게요? 폭포 옆에서 오랜 기간 머물러서 청각 센서가 망가졌다 들었소. 그쪽 소인은 보아하니 총기를 쓰는 것 같던데 그거 쓸만하오? 서쪽 호수엔 괴물이 산다오. 총보단 창이 훨씬 낫소. 이걸 휘둘러 보시오. There's so 총이든 many. 창이든 폭탄이 최고에다. 소인이 활약하는 걸 보지 못했소? 이런, 이틀을 굶었더니 백가죽이 등에 달라붙었소이다. 그거 알고 있어? 숫사슴은 겨울에 자기 뿔을 직접 끊어내요. 소인이 봤소. 이것들 봐주시오. 소인이 저기 호수 아래에서 구한 금으로 된 도끼이온데 소인 용암을 잘못 They're 밟아 wearing a cheese wheel on 한쪽 their head. 발목을 잃었소. It does kind of look like a 혹시 cheese wheel, yeah. 멍만 안고 있는 소인 계시오? It's the witch hole type. 정신 나갈 Um, 것 같아. 파피오, 휴식은 끝냈나요? 바로 갈게. 근데 CL. 장거리 통신은 언제 회복돼? 기능은 회복되었어요. 진짜? 수리가 진짜 빠르구나. 에덴의 각 시설과 기능은 연동성을 줄이고 최대한 독립적으로 제작했으니까요. 그럼 외부에 연락할 수도 있겠네? 안타깝지만 불가능해요. 퀸이 제모를 뿌려대고 있거든요. 최악이네 정말. 당장은 열심히 짐을 나르는 것 말고는 할 일이 없. 충격. Who did I choose? 공격이 옵니다. 뭐? Papillon hurriedly ducks under the railing and looks across. Countless red lights are flying towards Eden. But you can max them big. You got like 5 to choose from? From like the selection that I made or period? Or like I guess like when I don't know, she doesn't sound like a bad option. Leveling one of them to 120. Had I known a little bit more about the holes and things, I could have been more selective about who I made you level.
Yeah, I would personally go for the ones on the bottom row first. Personally. 상황은 어떻소? 보면 모르나 퀸이 빈병기를 에덴을 향해 난사하고 있다. 에덴은 괜찮소? 성녀가 에덴 전체의 실드를 전개해 막아내고 있다. 모두 막아내진 못하지만 제법 유효하다. 이전에 그 무지막지한 빔 포격만큼은 아니라는 얘기구려. 그래, Just wait till they 에덴의 roll out 창과 Fall 마리안 Goddess or 5th anniversary. 마리안의 되돌리기가 유효했다는 얘기겠지. It's not 퀸은 gonna be 지금 more confusing at 대구경 all. 빔 포격을 사용할 수 없다. 혹은 마리안 소저의 되돌리기를 의식해서 사용하지 않는 것일지도 모르오. 그래서 큰 한 방이 아니라 작게 여럿을 쏘는 것일 테지. 어느 쪽이든 퀸은 지금 이쪽을 견제하고 있는 게 분명하오. 그래, 네가 말한 퀸이 겁을 먹었다는 게 정말일지도 모른다는 생각이 든다. 저만큼의 병력과 본인의 압도적인 스펙이 있음에도 견제 중이다. 치고 나갑시다. 분신은 얼마나 남았지? 좀 전에 방위전에서 살아남은 건 1180입니다. 해볼만 하군. 인디빌리아와 토커티브는 이네르트, 파이오니아, 바이스리터로 대처 가능하다. 그렇소. 저쪽의 특수병력은 이쪽의 특수병력으로 맞서고 나머지 잡졸자는 소인들에게 맡긴다면 퀸이 있는 곳에 그 지부. 당도할 수 있어. 문제는 퀸을 어떻게 우리의 손이 닿는 곳까지 끌어내리느냐일 터. 일전에 거경을 끌어내린 사슬들은 사용 불가능하오? 사거리가 나오지 않는다. 분명 그것까지 염두에 두고 강화 포인트를 잡은 거겠지. 역시 겁먹은 게 확실하. 거참 어지간히도 쏴대는군. 탐색을 나간 이사벨 소저는 언제 돌아오? 곧 돌아올 거다. 이사벨, 그쪽으로 추락합니다. 뭐요? What? She plummets onto the runway with a loud crash? 지휘 파손 정도는? 괜찮아요. 패더 2개가 당했을 뿐이니까. She struggles to get up. 지금 뿌려대고 있는 빔에 당한 건가? 아니요. What hit her? 10 minutes ago? She flies through the air, dodging the Queen's continuous streams of beams. There are many of them, but their trajectory and timing are consistent. 현재요. 그 이상도 이하도 아니야. 문제는 She rolls to evade another beam. Far ahead, the Queen looms in the distance. Below her, raptures press in tight, shoulder to shoulder, and still they come pouring in ceaselessly from the distant edges of the 너무 battlefield. 많아. Isabel looks to the Queen once more. Dozens of thick cables snake from her body, trailing upward and vanish into the clouds. Curiosity grips her. She wants to know what those wires are connected to. She ascends, her sensors flare with warnings, her temperature and pressure readings in chaos. But she has time, just enough. She surges upwards, breaking through the clouds. A massive black object is tethering to the Queen by thick, wiry cables. Its purpose is unclear. It's just a dark, hulking mass. From two open cavities, smoke curls upward, lit by bursts of erratic something. 마리안 캐논에 당한 흔적인가? 그렇다면 이건 The black mass opens its eyes, or at least that's how it feels to Isabel. Dozens of glowing red cores reveal themselves across its surface. Instincts take over. Just as the cores begin to fire, a beam grazes her, instantly melting one of her feathers to vapor. She drops altitude, weaving through the deadly rain of beams. Heat sensors blare nonstop, but they mean nothing now. Reflex takes over. She dodges on instinct alone,
accelerating with everything she's got. 형태는 많이 바뀌긴 했지만 그건 분명 스테이션이었어요. 우주 정거장을 말하는 것이요? 그래. 지금 퀸은 스테이션에 이어져 있는 상태야. 그리고 스테이션은 요새로 개조되어 있어. 궤도를 was 떠돌던 스테이션 채로 내려온 것이란 말인가? 거기다 요새로 개조라. 말도 안 되는 출력이 설명되는군. 요새는 큰 손상을 입은 것 같았지만 고도를 유지하는 것에는 이상 없어 보였어. 그리고 자동 요격 무장대를 다수 탑재 중이야. 일정 거리 안으로 접근하니 빔이 날아왔어. 어떻게든 피하면서 퇴각했지만 단신으로 돌입할 수는 없는 수준이야. 사거리가 어디까지인지는 잘 모르지만 지상까지는 가볍게 다. 답답하군. 그렇소. 저쪽은 최대한 안전한 방법만을 취하고 있어. 퀸이 물량전을 걸든 뭘 하든 적극적인 공세를 퍼붓는다면 허를 찌를 수 있을 터인데 자신들이 유리하다는 것을 적극 활용하고 있으니 답답하기 짝이 없소이다. 시간을 끌면 우리는 반드시 패배하오. 저쪽은 회복하면서 랩처들을 끌어모을 테지만 우리는 어떻게든 단기간에 승부를 내지 않으면. I didn't yawn. What do you mean? 승려, I'm not lying. 네 놈의 분신들은 모두 인격체인가? God. 됐다. 더 말할 필요 없다. 다들 모인다. 현재 상황을 정리하겠다. 스페이스 스테이션의 일부가 퀸과 연결되어 있는 것을 확인했다. 스테이션은 현재 구름 위에 가려져 있고 요새로 개조되어 있는 상태다. 스테이션의 자동 요격 무장으로 인해 근처에 접근할 시 빔에 요격된다. 그 사거리는 지상까지 거뜬히 닿을 정도지만 에덴까지 닿지는 못하는 것으로 추정된다. 즉, 현재 퀸은 우리가 절대 접근할 수 없도록 방어를 견고히 한 상태로 랩처들을 모으고 있는 상태다. 퀸이 만족할 만큼 랩처를 모으면 공세를 시작하겠지. 추가로 모두 알고 있겠지만 Oh? 이딴 식으로 장거리에서 빔을 연사해 성녀가 쳐놓은 실드 바깥으로 함부로 나갈 수도 없게 만들어 놓은 상태다. 우리는 가둬져 있는 상태고 전진할 수 없다. 퀸은 랩처를 모음과 동시에 회복하고 있다. 시간이 지나면 지날수록 우리 생산은 희박해진다. 에덴의 창은 사용하기까지 3시간은 걸린다. Oh yeah, 3 그때까지 hours is 퀸이 too much. 기다려줄 것 같진 않군. 그럼 어떻게 해? 후퇴해야 하는 거 아니야? 선택지 중 하나다. 제 사전에 후퇴는 없습니다. 맞습니다요. 뒤로 돌아서 전진할 수는 있어도 후퇴는 없습죠. 그게 그 말 아닌가요? 지금 물러서면 언제 또 기회가 올지 모른다. 그리고 그 사이 퀸의 세력은 더욱 강해져 있겠지. 그러나 Sorry. 지금은 접근마저 허락하지 않는 상황일세. 지상에는 랩처와 헬레틱, 하늘에는 퀸과 스테이션이 있네. 공중으로의 접근도 불가능해. 자동 요격 무장의 수가 너무 It's 많고 like the Avengers but with hot waifus and smug kids. 나도 피할 수 없어. 스톰브링어도 5개 이상 It does 확인해. give that vibe. 수송기로 접근하는 건 자살 행위야. 요하나, 우리가 쓸 수 있는 수단이 없구나. 어떻게 할 생각이니? 나의 지휘가 나. 제가 선봉에 설게요. 퀸의 공격은 제가 다 받아낼 수 있어요. 저를 중심으로 진영을 갖추고 서서히 접근하면 헬레틱과 랩처들이 있어. 그리고 그 많은 자동 요격 무장을 마리안 소저 혼자서 감당할 수 없어. 마리안 소저는 몸을 최대한 온전히 유지해 주시오. 만약 일이 잘못되어도 소저만은 살아야 하오. 그럴 수는. 에덴을 버린다. 퇴각한다는 얘기야? 그래, 잘 생각했어. 아무리 중요해도 물러설 때는 물러서는 게. 에덴의 메인 동력원에 과부하를 걸어 자폭시킨다. Oh god. 10km는 쑥대밭으로 만들 수 있지. 놈들을 최대한 끌어들인 다음 자폭한다. 그리고 뒷일은
그 녀석에게 맡긴다. 지금으로서는 그 방법밖에 없는 거군요. 뭐 좋다. 생책이라도 낼 수 있으면 좋겠구나. 무슨 소리야? 최대한 끌어당긴 다음 자폭이라니. 누가 끌어당길 건데? It's very 그리고 nice. 끌어당긴 사람은 어떻게 되는 거야? 이네르트가 끌어당긴다. 에덴의 창을 발사할 것처럼 구는 것도 한 방법이다. 나머지는 현 시간부로 모두 퇴각해라. 내가 갈게. 그 엄청 빠른 낙타 있지? 그거 좀 빌려줘. 내가 가서 방주한테 지원을 요청할게. 그게 더 낫잖아. 자폭이라니 멋없게 무슨 짓이야? 방주의 도움은 필요 없다. 죽게 생긴 마당이 무슨 헛소리야. 살고 봐야지. 살고 보는 것보다 더 중요한 게 있을 수 있는 법이다. 미친 소리 좀 작작해. 사는 것보다 중요한 게 어딨어. 있다. 그딴 게 이 세상에 있을 리가 없지. 요한 소여, 방도가 하나 더 있지 않소? 그건 선택지에 없다. 소인, 벌써 요한 소엽에게 이 말을 몇 번이나 하는지 모르겠소만 또 한 번 하겠소. 소인은 Hi, what's up? Thank you for the hydrate. 소인들은 이기기 위해서라면 무슨 짓이든 할 것이외다. A monk dashes forward, dodging the crimson light pouring from above and ahead. She swings her staff at the raptures before her. The rapture's armor shatters, revealing the core beneath. Without a pause, she drives the staff deep into it. Even as another rapture lunges from the side, her eyes snap towards it. The staff lowers, arching in a swift, practiced strike. The crimson light engulfs her upper body, melting it away without a trace. Blue flames bloom across what remains. The golden particles scatter like dust in the wind, drifting far before entering the monk, who is seated calmly. Memories begin to flow in. The clone that had once herded deer she cared for and fed them and tended to fawns and protected them from predators. One newborn fawn was in poor health, and she watched over it with the utmost care. The image of the fawn growing up to the longing for the herd. The longing for the herd. Huh? She erases the memory. Oh God. Like a raging warlord, another monk tears through the horde of raptures. Along the path forward, 20 had already fallen, crushed beneath unstoppable might. Though she lost an arm in the crimson light blazing ahead, she presses on without pause. Narrowly dodging the fiery beams raining down from above, she loses her footing and collapses. A rapture's leg slams down, crushing her. Blue flames bloom across what remains of her. The golden particles scatter like dust in the wind, drifting far before entering the monk, who is seated calmly in meditation. Memories begin to flow in. That clone had once met a lost NIkke by chance and taken on the... Oh no. Oh no. A sudden ambush and claimed the Nikke's life. She pushed herself through endless training, determined to prevent it from ever happening again. Naita erases the memory, leaving only information about the martial techniques. A memory of a clone who broke down in tears before the grave of someone whose name she never knew. A memory of a clone who lived her entire life consumed by hatred. A memory of a clone who befriended a scarecrow in what Wheatfield promised a memory of a clone who built a house by the sea and spent her days staring endlessly at the waves. Oh, it's just a mass-produced, okay. Tears fall. She mourns the traces left by those countless clones. She grieves knowing she is too small a vessel to hold all their memories, so she laments and erases them. As the tears fall, she watches helplessly as countless clones, each living their own life, yet so like herself, vanish into the red light.
And all the while they charge towards the Horde of Raptures? 20 minutes ago? 소인의 분신들을 일제히 돌격시켜 랩처와 싸움과 동시에 퀸의 That was a 자동 lot of 요격 reading at 무장의 once. 방패가 되겠소. 방패가 되다니 무슨 뜻이지? 설마 자네 분신들을 자동 요격 무장의 총구가 1000개는 넘지 않을 것 아니오. 접근해서 Attack of the Clones. 자동 요격 무장의 희생양이 되겠소. 설마 자네 지금 분신들을 육벽으로 쓰겠다는 이야기인가? 그렇소. 미친 짓이네. 의미 없는 희생이다. 얻을 수 있는 게 없다. 얻을 것이 있소. 자동 요격 무장이 모두 소인의 분신들을 Barely. 공격하고 있을 때 우주 정거장을 격파하는 것이외다. 왜 너무 비인도적이오? 그래. 걱정 마시오. 소인의 분신은 소인의 ним프를 기반으로 증식해 각자 별도의 경험을 가지고는 있지만 인격체라 부를 수 있을 정도로 성숙하진 않소이다. 단순히 소인의 모습을 한 기계 인형이라 보아도 무방하오. 그러니 그렇게 마음 쓸 필요는 없소. 좋다. 네 말을 믿겠다. Can she just make more? And have them go out and live lives too? 고맙소, 요한 소여. After this? 자, Implying they 그런 survive? 소인이 분신들을 퀸이 있는 곳으로 돌진시키면 그 뒤를 따라주시오. 기회는 한 번뿐이다. 그 사이 자동 요격 무장이 지상의 병력에게 집중되고 있을 때 우주 정거장을 무력화해 주시오. 우주 정거장이 파괴되면 우린 우리의 모든 기량을 쏟을 수 있어. 하란. 그래. 너와 내가 아니면 할 수 있는 이가 없겠구나. At present, Isabel is flying alongside Haran. 곧 스테이션에 접근해. 그래. Oh. 모습이 보이는구나. Oh. 쉽지 않겠는걸? Oh. 그래도 해낼 수 있지? 물론이란다. She picks up speed. The space station looms ever closer, its colossal structure growing more imposing by the second. As they draw near, some of the countless red cores that had been looking down turned their gaze towards them. 들켰구나. 이 정도 거리라면 뚫을 수 있어. 꽉 잡아. 그래. 가보자꾸나. Alright. Moments before the assault on the Queen's space station. 내가 가겠다. 너보단 내가 더 선멸전에 능숙하다. 착각하고 있구나, 스노우 화이트야. 너는 잘 싸우는 것뿐이란다. 단순 스펙으로 본다면 나와 비교할 수준은 아니지. I really wonder where this is 스테이션은 going. 네가 기교를 부릴 상대가 아니란다. 단순한 힘의 싸움이 될 테지. 그리고 이사벨에게 너만큼 무거운 아이를 싣고 가게 하고 싶진 않구나. 하란, 죽을지도 모른다. 그렇기에 더욱 내가 가야 하는 거란다. 너희는 끝까지 살아남아야 해. 너희는 진짜 미쳐 있으니까. 우리 에덴의 방식보다 너희의 방식이 더 좋다고는 생각한단다. 이상적이지. 하지만 우리는 방주를 용서할 수 없고 너희는 방주를 용서했단다. 그런 의미에서 너희는 더욱 미쳐 있어. 방주를 You 증오하지도 thought she was gonna say 않고 the thing? 사랑하면서도 손을 내밀지도 Nope. 않고 혹여나 그들이 곤란해할까봐 너희들끼리 해결하려는 것은 어지간히 미치지 않고서는 불가능한 일이지. 미친 너희는 나의 이상이란다. 하지만 나는 너희만큼 미치지 못했단다. 개인적인 감정을 대의를 위해 희생할 수 없었어. 너희는 진정으로 그 영광스런 칭호를 짊어지기에 부족함이 없단다. 우리는 그 칭호를 받을 수 없겠지.
그것은 좀 아쉽지만 어쩌겠니? 우린 너희처럼 미치지 않았으니 계속 그렇게 미쳐 있으렴. 그 영광스런 What 칭호를 if this 짊어진 goddess 채 were to fall? 이름 그대로 선구자가 되어 Look at it all coming 너희의 등을 together. 바라보는 이들을 미치게 만들렴. 세상이라는 것은 보통 미친 이들이 바꾸는 법이니까 퀸은 맡기마. 반드시 그 목을 바닥에 떨궈주렴. 약속하겠다. 가는 겐가? 그래. 나만 할 수 있는 일이니까. 가기 전에 술 한잔 함이 어떤가? 음주운전은 안 돼. 그렇군. 그럼 내 맛 좋은 녀석으로 하나 준비해 놓겠네. 돌아오면 함께 한잔 하세. 돌아올 거라 생각하는 거야? 이런 죽을 셈이던가? 그럴 생각은 없지만 생존 확률이 낮아. 혼자 마시기엔 많은 양일세. 그럼 괜히 먼저 마시지 말고 남겨둬. 그렇게 맛있다고 자랑했으니 Roll credits. 좋은 술이겠지. 그래, 기다리겠네. 다녀오게. Scarlet walks away. 파피용. 세상에, 귀신이네. 있는 줄 어떻게 알았어? 작전이 정해지고 난 뒤부터 나를 계속 쳐다봤으니까. 할 말이 있는 것 아니었어? 글쎄, 잘 모르겠는걸? 까먹었나봐. 파피용, 방주로 돌아가. 이제부터는 방위전이 아니라 특공에 가까운 일이야. 인질로 잡혀있는 네가 목숨을 걸 필요까진 없어. 그렇게나 날 의심하더니 이젠 풀어준다고? 몸에 폭탄이라도 심어놨어? 방주에 가면 터뜨리게? 좋은 생각이네. 의심한 건 사실이야. 너는 가볍고 욕심에만 눈먼 사람처럼 보였으니까. Although she said multiple times she wasn't gonna run away, because how was she gonna make it there? 왜 그랬는지는 모르겠지만 It only seems like it'd be worse now. 우리와 함께 싸웠어. 극한의 상황이어서 Ow! 그런가. 난 그게 그렇게 보기가 좋더라. KQZ, what's up? Thank you for the raid. Ow! Oh my god. Holy fuck. Oh my god. How is Marvel Rivals? Oh my god. What is this paragraph we're spamming? You see what's up? Double hi. Why that dude standing right behind you? It looks hella freaky. Look, I was told to put in there. I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. Double, what's up? Hello, hello. Of course my Haifa tofu was different. Shouldn't even so. Is this a new thing? What does this mean? Caught. I don't keep up with the internet. What is this new thing? Why are we all spamming the same shit? Oh my god. Oh no. She doesn't know. No, I don't. Is it an I or an L? If it was
an L. I would think that at one point it says let me know. Like, that's been a thing forever, but with the context in which you're saying it, I'm confused. Oh, it does mean let me know? Oh. Oh. Oh, I get it now. It doesn't mean something different now. Oh, okay, I see. I see. Type shit. Oh my god. It's getting worse. What the fuck? What's happening? I'm gonna take that as Marvel Rivals went well. Yeah, the brain rot is crazy. It went really well? Nice. It definitely looks like fun. If anybody in here isn't following KQZ though, you definitely should be. His streams are pretty funny. He's pretty cool too, I guess. Top tier cat emotes, if you know what I'm saying. He's got the good stuff. Pocket Nova? What? What? The Goon Squad in one? Oh, what the fuck was that? I'm about to be dropping shit. Holy crap. That doesn't work in here. Top left cat emotes? What? 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 Huh? I definitely ain't hip with it, nah. It's not a language I will ever be fluent in. Oh, top left was one of those shits. Oh my god. It was in one of them videos. Oh my god. You're just making fun of me now. I do remember top left being in one of those. Nah, as funny as they are, I will never be fluent. I gotta get hip with it. I don't understand these kids these days. I feel like I'm not old enough to say it, but it's true. Bro's the youngest. I mean, I said the kid, like, as a joke because it's, like, something, like, older people say when they don't understand, like, the kids, right? But at the same time, if I were to say it literally, it would be true because I don't understand most kids nowadays. Like, the last younger person I was around looked at me and went 6, 7, and then walked away. I felt defeated. And that was the entire interaction. I don't know. I personally think 6, 7 is cringe. It is nowhere near a as good as a number as 6, 9, of course. The child a spoon made me eat their end. Will you just let me live that shit down? I swear to God. Oh my God.
21. Even that's better, yeah. A large Domino's pizza for $6.70 is insane. Did you use a coupon or some shit? They got like a deal going on I should know about? Like what? That's a code right now? The code was in fact 67? I might have to look into some Domino's. Well, thank you for this information. I'd like to know that. Only one topping though. I'm a freak and I like light sauce with extra cheese, so that works for me. You want to know what? Chicken butt. Anyway, we are reading story 2 for the current event in NIkke. If you currently played the game and this is spoilers, then apologies, this is spoilers. If you do not play the game and you have no idea what's going on, we call it Tits and Ass the Game. If you'd like to see. You eat pizza with no sauce and no cheese, you just eat bread. AC? Just bread. Nothing wrong with just bread. But is it pizza at that point? I don't think it's pizza at that point. Oh yeah, and it's peak, because the story is absolute cinema. Thank you for the headphones. Don't spoil it. It's because the answer is chicken butt. Everybody knows that. And I think maybe we might be about halfway. Maybe. Maybe. 그래서 보내주는 거야. 네가 안 죽었으면 좋겠어. 그 짧은 시간에 전우애라도 생긴 거야? 그럴지도. 아니. You wanna know who? 그래. 아마 모두가 그렇게 fucking 느끼고 있을 거야. 진짜 쉽지 않아. 네가 보기엔 Oh, what is it? 그럴지도 모르지. I know it. 그리고 약속 하나만 해줘. 방주로 돌아가서 모든 얘기해도 돼. 에덴에 관해서만 얘기하지 말아줘. 여기는 Chicken 모두가 poo? Wait, I don't think that was the one that I knew. 낙원을 Never mind. 꿈꾸며 만든 곳이야. 누군가가 흑발로 들어오는 것만은 피하고 싶어. 약속해줄 수 있어. 날 죽이는 게 맞지 않아? 그러기 쉽지 않아서 그러는 거야. 넌 좋은 사람 같으니까. 내가? 나는 스파이야. 내 이득을 위해서라면 여기 붙었다 저기 붙었다 하는. 너는 네가 생각하는 것보다 훨씬 좋은 사람이야. Literally leaked information for Eden. I guess it doesn't matter now that it's being destroyed, but 한 명이라면 무리 없이 am I fighting my eyelids right now? Does it look like I'm in a war with my eyelids? 죽지 말고. They'll never run out of firepower with those missiles, not the torpedo tits. 글쎄. Oh god. Yeah, we're like basically halfway. Isabel's right shoulder and arm are swallowed by a surge of crimson light. Well, that's not good. After this one and the next one, it'll be halfway, yeah. Her flight falters as part of her something melted. 얼마 남지 않았다. 힘내렴. 물론이야. Isabel pushes her speed even further. She feels it, her limit approaching fast, until control slips away. A torrent of crimson light crashes down. Then the realization hit. Her lower half is gone and her core power drops. What? 뒤는 맡기렴. With what is certain to be her final burst of speed, Isabel surges down into the downpour of crimson light. Twisting her body mid-flight, she launches Haran into the air. Haran lands on the space station outer wall. Should she turn back? No, only regret and rage wait there.
Haran swings her scythe, breaking through the station's outer wall and leaps into the crack. Isabel watches. Once she's sure Haran has made it, she gently closes her eyes. Then the crimson light comes for her in endless streams. No! 당신을 다시 한번. No, Isabel! The crimson light engulfs her. They're all gonna die, aren't they? 지저분하고 This cannot happen. 습한 곳이구나. 추한 니놈과 참으로 잘 어울리는구나. Haran swings her scythe. Powder scatters in the air. 지금 네 아래에서 싸우고 있는 우리의 동료들에게 Oh, no. 감사하려. You gotta finish your 니놈을 stuff? 최대한 Okay. 괴롭게 하고 Good 싶었으나 luck with your stuff. 그랬다간 그들의 목숨이 위험하니. You 아쉽지만 got this. 금방 You can stay awake. 끝내도록 하겠다. Tuck the kitty. The powder spreads further. Sparks jump and crackle across the space, and the ominous sound reverberates all around. 특별히 준비한 포식 증식형 바이러스란다. 이렇게 바보같이 크면 클수록 I think I 포식할 understand why 것이 people were 많아. traumatized now. 더욱 맹렬히 증식하지. 자, 그럼 떨어져라. 아가씨, 주위에 있던 나유타가 많이 줄었습니다요. 그럼 곧 스페이스가 떨어지겠군요. 스테이션입니다요. 그리고 이만큼이나 시간이 지났는데 아직 아무 일도 일어나지 않은 건. 믿어요, 차임. 퀸을 쓰러뜨리기 위해 목숨을 건 이들입니다. 그리고 목숨을 걸었을 때 기적은 일어나는 법이죠. 알겠습니다요. 이차임, 잠시 패배를 상상하고 망발을 내뱉었습니다요. 믿고 싸우겠습니다요. 예, 믿고 싸우죠. Crown and Chime ride atop Trombe, tearing through the battlefield with unstoppable force. With each sweep of her spear, Crown shatters and pierces any raptures that dare to block their path. While Chime hurls bomb after bomb, sending enemies flying, crimson light rains down from above, but not on a single one touches them. I know that wasn't the best English. At the end of the rapid changing scenery, she looks at Crown with a smile. 이쯤에서 잡아주도록 할까요? 좋습니다요. 꽉 잡아요, 차임. 전속력으로 갑니다. 달려요, 트럼펫. She slams its hooves harder into the ground, surging forward with explosive force. The acceleration is so great, the surrounding landscape dissolves into a blur. And that split second, a massive chunk of metal crashes down in her path. The impact sends a deep tremor through the earth, and thick dust What? Crown gaze snaps something. Beyond the blood-red clouds, rusted, broken fragments of steel rain down like a storm. The queen is descending slowly, steadily, drawing closer to the surface, and then all at once the relentless barrage of crimson light comes to a halt. 떨어뜨렸군요. 작전 성공이네요. 스테이션의 무력화를 확인. Oh? 다음 플랜 큰 거 한 방으로 이행해야 합니다. 뭐였죠, 그게? 뒤로 퇴각해야 합니다요, 아가씨. 휘말리면 끝입니다요. Suck. 아, 그 작전이었죠? 좋아요. 뒤로 물러서. But she won't let her go anywhere. The chunk of steel in her way is sliced in half and crashes to the ground. From beyond the wreckage, Invilla's tail comes whipping forward, aimed directly at Chime's 저도 neck. 복수라는 걸 Oh no. 해야 했어요. Crown turns sharply thrusting her spear up in just enough time. God damn. 역시. Words are hard today. They're going so fast. The air cracks with a piercing shriek as blades and spears collide in a clash of metal. Crown intercepts every strike, shielding Chime without fail. 걱정 마요, 차임. 제가 다 막습니다. 그래요? 당신은 역시 남을 위해 죽는 게 어울려요. 계속 그렇게 타인의 목숨과 사명을 짊어지다 죽어요. Her blade gains terrifying speed and locks onto Chime like a predator relentless in its pursuit.
Chime curses herself for being powerless as the battle raged on before her, and yet at the same time she feels a flicker of relief as she watches the king's back standing before her, blocking everything. Her tail sweeps in a vicious arc, aiming at Crown but not at Chime behind her. Oh, not at Crown but at Chime behind her. It's a devastating blow. Crown sees it coming and knows that if she can block it, the moment to counter will be hers. Crown's spear meets the tail's blade. As she adjusts her stance for a swift retaliation, a strange sense creeps over her. Her body feels sluggish. 당신이 좋아하는 에블라 입자를 뿌리고 있었어요. 스며들듯이. Oh no. 마음에 드나요? 차임, 퇴각을. 늦었어요. Her tail lashes toward Chime once more, but Crown steps in to block it. Oh no. 당신은 Oh 그럴 줄 no. 알았어요. The tail, once sweeping horizontally through the air, suddenly shifts course in a heartbeat. Its blade at the tip surges upward, then crashes down with lethal force. Her strike buries itself into Crown's shoulder, carving a ruthless path downward. The blade doesn't stop until it is slashed clean through her waist. Only then does it tear free from her body. At that very moment, she steps back, putting distance between them. 역시 Bro! 예전의 그 바보 같은 힘은 사용할 수 없는 모양이군요. This is 그리고 crazy. 축하해요. 타인을 위해 죽는 것 당신에겐 더 없는 영광일 테니. They can't. With a sharp fuck. She lowers her stance with a smile, calm and unfazed. At that moment, Trombe slams into Talos. 퇴각한다! 크라운이! 라푼젤이 있다! 반드시 살린다! She casts a glare over her shoulder at Trombe and 어이가 Talos. 없어서 누가 퇴각하게 둔다고 했었나요? Just as she is about to dash after lowering her stance, something in the corner of her eye catches her attention and she stops. 뭔가요, 저건? Huh? What's there? Marianne looks to the sky, a sky stained in crimson. Fragments of steel pour down like rain. She let her gaze drift to the battlefield, to Nyatas who have fallen, to those still dying, to Isabel and Haran who are risking their lives, to the Nikkes of the Crown Kingdom letting out battle cries as they fight, to the Raptures dying by the dozens. Everything Marianne holds dear is locked in a desperate battle to the death. She feels sorrow so heavy it presses on her chest. At the same time, a surge of anger begins to boil in her. She lifts her head once more to the sky, her eyes full on the things suspended upon the wires stretched across the clouds. The queen watches the carnage below with cold indifference. 너구나. 너였어. Black light bursts out from her body. Black particles scatter into the air as the ground shakes beneath her. 너 때문에 우리들은 Black light bursts forward. Instinctively, she takes a step back. All of a sudden, a massive figure appears on the battlefield. She knows exactly what it is more than anyone. 거대와 What? 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 I was just saying it wrong. Trombe? Is that how you say it? 마리안 소저. Bro, this shit's depresso. 할 수 있겠소? 내키지 않는다면 강요하진 않겠소.
솔직히 싫어요. 랩처도 여러분도 죽는 걸 보고 싶지 않아요. 랩처를 죽이고 싶지 않아요. 하지만 She stares straight at Naita. Her eyes are still glazed with sorrow, tears streaked etched down her cheeks. 나이트 앞에서 할 말은 아니죠. 분신분들은 말씀하신 것처럼 단순한 기계 인형이 아니죠. 다들 살아있는 분들이죠. 살아있다를 Enjoy your shower. 무엇으로 정의하느냐에 따라 다르겠지만 일반적인 개념으로 그렇다고 할 수 있어. 할게요. 모두가 모든 걸 걸며 자신을 깎아내리며 싸우고 있어요. 저도 그렇게 할게요. 모든 걸 걸게요. 떨어져라. The giant rains bullets and massive... Jesus Christ. Stripped out of its weaponry, the station is left utterly defenseless, unable to do anything but endure. Thunderous explosions tear through it, and its scattered components come falling down like deadly hail. Countless raptures are obliterated beneath the crashing wreckage. The giant pulls back, then deploys the particle cannon mounted on her shoulder. I turned off auto. What? The light begins to pull inside a barrel, quickly reaching critical mass. Air ripples as particle quiver on the brink of release. Ha! There's so many words. Oh my god. Hey, welcome in. How's it going? Thank you so much for the raid. How was stream? Shirtless Anderson. Yeah. Yeah. I didn't put him there. I was forced to put him there. Yep, totally. Teehee. Anyway, how was stream? Were you playing NIkke as well today? Oh my god, my mouse is slipping the fuck out. Our stream has been really good so far. We're reading story 2. I mean, good so far, except for the fact that it's absolute trauma, but I'm sure. Also, thank you for the follow. It's Tombit on Twitch. Welcome in. Thank you for the follow. Event spoilers, close your eyes. Oh, yeah, this is for story 2. For the current event of Goddess Fall. So if you're not caught up yet, it will be spoilers. Or if you're not reading the current event. Insert raid message here. Yeah, I got the customized Doro. Another Doro tuber to add to the collection. We must amass an army. Yeah. I only use this when I'm playing NIkke. But we must amass an army. I'm normally a weird looking purple haired girl. Yeah, according to these fools, I'm literally just like a fucking, I'm just a purple pedestal for the Doro to stand on. That's all. Doro is love, Doro is life, yes. Wait, girl, wait, what do you mean? Yeah, I that's true. I do got a 20-inch long though. He would know. The fucking beady eyes. That stares into your soul. Oh yeah. Absolutely stacked. I'm glad to hear that it sounds like stream went well for you. That's awesome. Did we read story today? Where in the story are you currently?
that. Art thou a baby commander, verily? I doubt baby commander. The Doro rush you. Oh my god, I love it. You skipped so much purely out of spite of being behind in combat power. I see. So you skip ahead, but then you go back and read it later, because that's actually what I was doing. I was keeping up for the longest time, but I'll occasionally read like 5 chapters ahead, and then, or like fight 5 chapters ahead, and then go back and read it. Now that they have the story mode feature out, I have yet to mess with that because we're doing event story and stuff, but I'm excited to get to mess with that. You don't have to worry about not being able to fight it anymore. I think I have just read chapter 28, so I need to read chapter 29, but I think I've fought to chapter 31 or 32. But technically, I think I need to read chapter 29. Verily. Oh, I hoard. Yeah. Story mode only enabling my hoarding. Teehee. Teehee. Look, I like being able to say that I have 500k core dust just sitting there doing nothing. Doing absolutely nothing. It's great. It was more, too, you know, before we used those boxes, those few boxes. You just started reading, watching chapter 29. We're on the same chapter, that's crazy. See, that's where I gotta pick up reading. I haven't been able to read in a minute because we went back and read some older events and side stories to be able to gain more context for this event specifically. So I went and read, Eden Spear, the new side story. The Scarlet event, like New Year, New Sword. What was the first one we read? Oh, Last Kingdom, right? So Last Kingdom, Eden Spear, and New Year, New Sword. Not done Overzone, Red Ash, and Last Kingdom still. I essentially got bullied until I did Overzone and Red Ash, and it was really worth it. It was so worth it. They're both absolutely amazing. Trauma, as always. It's NIkke we're talking about, but they are amazing, and I heavily recommend. New Year, New Sword. It was not at all what I was expecting. It was not at all what I was expecting. And then to turn around and read this and have a surprise in here nope, did not see that coming. I mean, I saw this surprise coming a little bit more than it coming the first time. I didn't expect that person to be a thing, but I love her design. She's great. Yeah, I tried to read them at least somewhat chronologically as I went, so I could have been further in story, but I chose to kind of go off and read some side story. That way I could kind of make sense of the timeline, because it can get really confusing for my single Doro cell brain. Even having read them in order, like, I swear I could just sit there and be like, what? Like, the timeline fucks me up. I'm trying to figure it out, though. I love how Eden Spear tells you that this comes after chapter 26, but then at the end it tells you there's chapter 28 stuff in there. Well, technically, all it said was that it comes after chapter 26. It didn't say that it wasn't spoilers for future stuff. It just said after chapter 20. I'm just saying. Is this a butterfly?
Fucking cat. Whoa. The way one eye slowly like I can't see. On an old person's sleep schedule. I wish I get no fucking sleep. But yeah, I understand. Don't forget to drink water as well. Water do be important if you're gonna sleep. Hopefully you sleep well. And thank you again for the raid. Yeah, technically, exactly, chronologically, it does take place after 26. Like, it's not wrong. Oh, thank you for the hydrate. Oh, I just made a stupid ass face while drinking that. Yeah, it goes through 40. They didn't mention that though. Okay. What? Okay. I'm continuing the spoilers as a warning. If I can keep up. 떨어지는 건 당신입니다. Having taken the form of a gigantic centipede, she unleashes a bolt of lightning that tears through the sky, stretching towards the giant's body. In an instant, Marian's massive body vanishes as if it had never been there in the first place. 뭐죠? Without warning, Marian's massive form appears behind the Queen's space station. 입자푼의 및 재배치 유사 인간이기도 랩처이기도 포기한 모양이군요. 이 되담한 것 떨어져라! The particle cannon emits a blast of light. It pierces through the station, then skims across the ground. Raptures caught in its path shatter and melt underneath the searing beam. The giant centipede swings its tail with crushing force. Her body reels from the blow, her stance faltering. In a flash, the giant centipede coils its long body around her frame, then unleashes a violent surge of electricity. It's a 이대로 구워지고 yeah, mech battle, let's go. 쓰러뜨려 드리죠. 너의 여왕은 떨어졌는데 너는 아직 하늘에 있구나. 불충한 신하로다. A battered Huron plummets from the above and lands on top the giant centipede's head. Oh, she mad. Without the slightest hesitation, she drives her scythe into the head, and then a surge of lightning lashes out, racing along the blade. 너도 떨어지거라. Black powder erupts like an explosion. The giant centipede bodies rust away in an instant, crumbling if weathered by centuries. At the same time, rust begins to spread across Huron's body. 내성을 유지하지 못할 정도로 Oh 망가진 no. 건가? No, not another one, please. 되었다. 요한, 나의 지휘관아. 듣고 있다. 우리의 임무는 완수된 거니? 이네르트 임무 완료다. 그래. 다행이구나. Oh, come on. Yeah, it is in Korean. 과욕이라는 건 한단다. 하지만 처음이자 마지막으로 우리에게 Oh, are they gonna save the thing? 영광스러운 칭호를 내려줄 수 있겠니? 수고 많았다. 승리의 여신다. He said it! Run, no. 그것 참 듣기에 종자야. 뒤는 She crumbles into dust, and the next moment nothing remains. At the same time, the giant centipede also disintegrates. Freedom from the armor that was the centipede, she begins to fall. As she does, she gazes upon the sky, the exploding space station, the fallen queen, and the giant Marian tearing through the raptures with relentless fury.
For the first time in this battle, the notion of defeat enters her mind. Elsewhere, Chime delivers Trom at full speed. Thunderous crashes and blinding flashes erupt her. She never once looks back, clinging desperately to what remains of Crown's tattered up body and the seat ahead. She presses the ruined form close. It seems impossible to hold on. She refuses to stop. 조금만 잡아주십시오. Make it wake up. 곧 Oh, the food 러분들이 channel. 있는 곳에 도착합니다요. 예, 아가씨. 듣고 있습니다. What the heck? That is awesome. A fucking Grave Doro like boba top. That's insane. 다 왔습니다요, 아가씨. 조금만. Suddenly, Chime remembers the conversation she had with them before charging in. Oh, that's 백설 fucking 소저, dope. 홍미 Bitch, you 소저, don't feel so good? 전장과 No. 소저는 No. 최대한 전장과 떨어진 곳에서 대기해 주시오. No. 그 말은 그 전까지 우리는 소극적으로 She ghosted you in the 대응하라는 mileage 얘기인가요? stop? One away, 에덴의 damn. 포기했잖아요. 실드도 걷어들인 마당에 저희가 투입되지 않을 이유는 퀸을 상대하기 위함이다. Wait, it's the coffee cream? It isn't like the seal? 상전이 될 것이오. Wait! 우리 측이 잃는 것이 많겠지. 하지만 반드시 퀸은 지상에 떨어지오. 퀸의 능력은 미지수 그 자체요. 아무것도 모르오. 그걸 상대할 수 있는 것은 소저들 셋 이외에는 없소이다. 그러니 만전의 상태를 유지해 주시오. Bro, that's 그때까지 awesome. 지켜보고만 있으라는 얘기인가? 그렇소. 모두가 목숨을 걸고 싸우고 있는 마당에 그럴 수는... 여러분은 더 큰 일을 해줘야 합니다. 잡졸은 저희에게 맡겨주세요. 그러니 여러분은 반드시 퀸을 쓰러뜨려 주세요. 네이키드 킥만 충전되어 있었다면 아가씨 혼자만으로도 충분했겠지만 어쩔 수 없으니 지금은 양보해주마. 꼭 이기거라. 믿겠다. 반드시. Crown tightens her grip on Chime's hand. With all the strength that she can muster, 알겠습니다요, 아가씨. 차임, 이걸... Telos produced some camouflage tarp from its backpack. Chime takes it and covers Crown's torso. 오하야. She skids to a halt before the 진짜 pioneers. 좋은 녀석들이구나. 퀸이 떨어졌다. 얼른 가서 퀸의 목을 가져오거라. 물론이다. 이제 슬슬 가지. 크라운은 괜찮나요? 걱정 말거라. 너무 격하게 What? 활약해서 No! 몸을 식히러 가는 길이다. No! 너무 복귀한 아가씨께서 퀸의 목을 칠 것이니 공을 빼앗기고 싶지 않다. No! They could have saved her, man! 바로 가겠네. 그래. 얼른 가거라. 다녀오겠다. They move forward, crouching low as they run. Chime watches them and shouts loudly. 이기거라. 반드시다. 반드시 이겨라. Bro, that's so painful. Snow White gives a thumbs up. That had to hurt so much. 에덴으로 가자꾸나. 의무실에 쓰겠다. 소인이 보겠소. 나였다. 금장발 소저만큼은 안 되겠지만 응급처치 정도는 가능하외다. 급한 불만 끄고 에덴으로 옮기겠소. 아가씨. 걱정 마요. 알겠습니다요. 이 차임
비록 전투는 특기가 아니지만 돌아가서 랩처 한 놈의 목이라도 치겠습니다요. 이걸 She extends her hand towards Chime, who reaches out and takes what is offered. 이건 부족하지만 한 번은 안 됩니다요, 아가씨. 제가 어찌 감히... 차임이니까 할 수 있어요. Nah, man. 제 비서이자 가장 훌륭한 크라운 왕국의 알겠습니다요. 해보겠습니다요. 아니, 반드시 해내겠습니다요. 믿어요. 차임. 예. 킬러, 가자꾸나. 예. 나유타라고 했었나요? 크라운을 잘 부탁드릴게요. 저에게 있어야 할 곳을 알려준 정말 소중한 분이세요. 잘 부탁드립니다. 알겠소. 소인이 책임지고 반드시 살리겠소. Barely. They dash onto the battlefield without a moment's hesitation. Meanwhile, Nayata watches them quietly. 크라운 소저, 조금만 참아주시오. 소인이 전력을 다해 명주를 붙잡겠소. 나유타, 당신은 왜 바라만 보나요? We don't have time for idle conversation. Fucking save her. 왜 달려나가지 않나요? 자, 더 말하지 마시오. 소인 치료에 집중해야 하니. 두려운 가요. 많은 걸 알고 있지만 결정할 수 없나요? 그래서 계속 Fraud, 방관을 Yuta. 하는 건가요? How can she talk this much in this state? 그렇소. Let her treat you. 소인은 두렵소. 남들보다 많이 아는 것이 좋기만은 한 것이 아니외다. 일이 잘못되면 그것조차 소인의 잘못인 것 같아서 두렵소. 그래서 결정을 하지. She definitely built different for sure. 똑똑이 로군요. 그런가 보. 나유타, 보고만 있어서는 아무것도 바뀌지 They give her the 않아요. hydrate type. 소인도 알고 있어. She sprints across the surface, constantly checking the safe route displayed on her phone. The safe route Isabel gave her has proven reliable. She hasn't run into a single rapture so far. At this pace, she's confident she'll make it to the Ark without incident. She laughs. 그 바보들. 그 미친 것들. 조금 잘해줬더니 간이며 쓸개며 다 빼주려고. 진짜 쉽다니까. 역시 난 운이 좋아. Should have seen that coming. She runs as she recalls the events before she escaped from Eden. Surely she is just trying to convince herself of that. 그렇군요. 이사벨에게 안전 루트는 전해받았나요? 알고 있었어? 예. 루트는 제가 짰으니까요. Bun, what's up? 잘 가요. 돌아가서 발설하지 말았으면 하는 게 많은데 딱히 의미는 없겠네요. 말하고 말고는 당신의 자유니까요. 안 붙잡아? 붙잡아줬으면 하나요?
글쎄. Oh, it gave a different vibe in 인질로 있던 것 JP. 치곤 많이 도와줬어요. Did she sound more or less crazy, I wonder? 하지만 더 이상은 안 돼요. 왜? 우리 동료니까 목숨 한번 걸어주라. 응? 이렇게 얘기할 수 있잖아. 저는 그렇게 아양 떨면서 얘기하지 않아요. 아양. 그리고 목숨을 걸어달라는 말은 강요할 수 없어요. 자기 목숨의 가치는 자기가 정할 수 있는 거니까요. 그럼 너희 목숨은 여기서 거는 걸로 괜찮아? 너희 목숨의 가치를 그렇게 정했어? 예, 그렇게 정했어요. 세실, 냉정하게 말할게. 퇴각한 다음에 재정비하고 다시 싸우는 게 낫지 않아? 기회가 지금만 있는 건 아닐 거 아니야. 지금밖에 없어요. 저쪽이 우릴 겁낼 때 할 수 있는 게 많을 테니까요. 퇴각한다는 건 미천이 드러난다는 얘기예요. 그럼 저쪽은 다음에 훨씬 과감하게 움직이겠죠. This is 그리고 true. 지금 퀸은 피해가 제법 커요. 다음에도 이만큼 해낼 수 있을지 의문이죠. 너희 왜 이렇게까지 하는 거야? 이상하잖아. 목숨보다 중요한 게 어딨다고 이렇게까지. 글쎄요. 당신의 말대로 Her laughing Ian is more 우리 모두 미쳐 nervous. 있어서 그런 Oh. 걸지도 모르죠. Sounded crazy, but with a hint of teary. I see. 미친 것들. She steadies her ragged breath and looks up. A radio tower looms overhead. Maybe in Korean she's just fucking crazy. She activates the tower terminal and connects it to her phone. After tapping the phone a few times, she brings it to her ear. 내가 지금 뭐 하는 거지? 진짜. The signal goes through. Soon after, a voice can be heard from the other end. 전화를 걸다니 과감하시네요. 중요한 이야기여야 할 거예요. 에덴으로 와, 빨리. 저는 지금 그럴 여유가 시간 없으니까 잘 들어. 퀸이 내려왔어. 에덴은 작살났고 파이오니아가 합류했고 바이스리터가 합류했어. 이네르트는 전멸했어. 뭐라고요? 농담하는 거 아니니까 빨리 튀어와. 다 죽는다고. 와서 도와. 잠깐만요. Yeah, she laughed like she was crazy. 닥치고 빨리. But she does care. She yanks the comlink from her phone and looks towards the wasteland she ran through. 진짜 어이가 없어서. She runs, retracting her steps towards Eden. She does care. Without realizing it, she's laughing. 미쳤어. 미쳤나봐. 진짜 미쳤나봐 나. She does care. 어떠시오? 죽을 것 같진 않아요. 응급처치일 뿐이라 제대로 At 된 least in the other 치료는 languages, they 에덴으로 가는 게 conveyed that she 좋을 sounded a 것이오. little sad or 손을 like 부축하겠어. nervous. In Korean, she just sounded insane. 내가 한다. 요한소엽, 에덴은 어찌하고 여기까지? 이제 저들의 판단에 맡기는 때다. 내가 할 일은 하나밖에 남지 않았다. 승려, Johan points towards the battlefield. What about Crown, motherfuckers? 가고 싶지 않나. 가라. 이 일이 잘못되어도 모든 계획이 실패하더라도 반드시 이어주리가 있다. 실패의 책임을 Is she 너 따위가 stable 홀로 by now? 짊어질 필요는 없다. 허나 소인은 이미 많은 이들을 소인의 손으로 떠밀었어. 소인은 그래. 마치 Yeah, it did 그들에게 kind of make it a plot 선택지가 있는 twist. 것 마냥 강요했어. 그들의 긍지를 이용했어. 그리고 진짜 선택은 그들에게 미뤘어. 소인은 방관자여. 그 어느 것 하나 결정할 용기가 없어. 많은 것을 알고 있다는 것을 무기 삼아 그들을 사지로 내몰았어. 그러니 소인은 책임져야 하오. 만에 하나
그들이 실패했을 때 비겁한 방관자는 그들의 의지를 이어 다음에 있을 때를 준비해야. 나유타, 죄송한데 무슨 말인지 전혀 모르겠군요. 가서 같이 싸우고 싶지 않나? 저들과. 그러고 싶소. 그럼 가라. 함께 싸워라. 소인이 어찌 소인에겐 그럴 자격이. 함께 싸우는 것에 Barely. 자격 같은 건 없어요. 그 말에 어느 정도는 동의한다. 지금 네가 책임져야 할 것은 실패한 이유가 아니다. 승리를 책임져라. 만에 하나 실패하면 뒤를 이어줄 이가 있다. When's Red Hood gonna 그럼 come 지금 back? 모든 걸 걸어라. 모두가 모든 걸 걸었을 땐 너도 함께 걸어라. 전우란 그런 것이다. Red Hood. Did I really just say that? 대협. 소인이 대협을 만난 것은 Um, 어쩌면 가져가라. she was calling her like Red Dragon. 언젠가 Oh. 어디에 어떻게 쓰든 네 자유다. 허공에 날리는 짓만 하지 마라. Oh. 이건 너무 책임이 막중한. 이럴 때인 만큼 네가 선택해라. 남에게 What's her 미루지 name? 말고. Nihilister. Nihilister. 세실, Yeah. 의무실을 비워놔라. 니케 향기가 간다. 알겠어요. She hesitates and then takes a step forward. Slowly, she begins to walk. Okay, so at least somebody's still taking care of Crown. Then all at once, she's running. The silver monk sprints ahead, moving with a speed she's never used before. Oh, the two-headed fire dragon. I wonder. Almost there. The giant Marian opens fire, pouring out a maelstrom of bullets and beams. Raptures crumble under the onslaught, defenseless before the merciless barrage. Before the sheer might of her massive frame, they're outgunned, outmatched, and utterly crushed. In an instant, the tide of battle turns. The once endless horde of raptures begins to thin. 이쯤이면 됐어. 이제 퀸을. To Marian, the queen is not her top priority. Nayata's clone are gradually dwindling, and raptures all around. A proper fight can't even take place. Only after she destroyed well over half of their forces does she turn her gaze to the queen. It is then that something unfamiliar stirred inside of 왜 her. 아직까지 아무런 반응을. She looks at the queen. The queen meets her gaze. Eyes locked not on her massive form, but on Marian herself. Oh god. Her mouth opens, a thin thread-like red beam, it's almost like imperceivable to the eye, shoots forth and slices across the giant Marian. Moments later, her massive frame begins to split in two at the torso. The giant crumbles beneath the crushing force of the beam. Inside, Marian prepares one last strike. Light gathers at the cannon on her shoulder. Twin beam launches towards the queen. Oh my god. 내가 할 수 있는 일은 퀸드. A massive red beam emits from the queen's hand. Where does she not spit out beams? Where does she not have holes that red beams come out of? She feels her body falling. Her eyes can't open and her body is completely battered. At that moment, she feels someone grabs her. She feels herself land on the ground. With every last ounce of strength, she forces her eyes open. Oh god. Tokatibu. She does lack a lower half. Oh my god. I guess, yeah. 쓸데없는 짓은 이제 그만해라. 퀸께 충고를 들이밀지도 마라.
너는 그저 퀸 인자를 담을 수 있는 그릇으로서 Yeah, the cockroach is 존재하기만 here. 하면 된다. 머리를 뭉개놓고 싶지만 그릇이 망가질 수 있으니 참겠다. 정신을 잃었나. 이런 게 퀸의 그릇이라니. 만약을 대비해 눈과 귀, 입은 없애도 되겠군. 없애둘까? 그러지 마요. 망가지면 어떻게 하려고 해요? 미라, 제 지시대로 마리안을 무사히의 정의가 뭔지부터 재정립할 필요는 있어 보이지만 아무튼 잘 I don't think that 확보해놨네요. applies here. 정말 이것이 퀸의 새로운 바디가 될 수 있는 건가? 물론이에요. 퀸은 노쇠했으니까. 무엇보다 퀸이 말하고 계시잖아요. 새로운 몸을 원한다고. 나에게는 퀸의 목소리가 들리지 않는다. 그건 어쩔 수 없죠. 헬레틱이나 그 이상의 고위 개체들만 목소리를 들을 수 있으니까요. 아무튼 절대 망가뜨리지 말아요. 그릇에 어떤 영향이 있을지 She's 그 using him 누구도 too. 장담할 수 없다고요. 그러니 원래 계획대로 마리안을 잘 보호해요. 세상에, 먹으려고까지 했다면서요? 큰일 나요, 진짜. 퀸께서 알면 당신 머리가 날아가는 정도로 끝나지 않을 거예요. 내칠지도 모른다고요. 아시겠나요? 사태가 심각해요. 다져놓고 부러뜨린 건 제가 잘 수습할 테니 다음부턴 절대 그러지 마요. 당신은 퀸에게 인정받고 퀸의 목소리를 들어야 하잖아요. 그래, 주의하지. 그래요. 꼭 그렇게 해주세요. 아, 그러고 보니 언체인드는요? 찾았어요? 어느 몸에 있는지를 찾았다. 확보하는 건 시간 문제다. 그래요. About which body it's in? What does that mean? 퀸은 육체도 노쇠했지만 더 큰 문제는 뇌예요. 퀸께서는 릴리스의 뇌에 자신의 정보를 덮었었지만 릴리스의 뇌에 남은 ним프가 계속 퀸을 공격하고 있거든요. 물론 퀸께서 패배할 리는 없겠지만 불안 요소는 없애놓는 게 좋죠. 아무튼 그걸 없애야 퀸께서는 진정한 퀸이 될 수 있어요. 퀸께서 강림하셨으니 이제 바쁘게 움직여주세요. 그래, 알겠다. 대답은 잘하시네요. 다 왔네. 그럼 저는 이만 가볼게요. 아시겠죠? 마리안을 절대 망가뜨리지 말아요. 애지중지하면서 잘 보호하란 말이에요. 알겠다. 주의하지. Mirror cracks with static and vanishes. Chatterbox looks down at the battered Marianne. Just as he reaches out for her, a thunderous roar erupts. He lifts his head towards the source of the sound. There are three figures with eyes burning with wrath racing towards him like mad. 커티브! 살아서 돌아갈 생각은 말게나. 절대 용서하지 않습니다. 술래자! His hand writhes grotesquely. Crimson light ripples across it as it slowly takes the form of a dragon's head. 놈들은 사사건건 나를! The dragon's head gathers fire in its mouth, but Scarlet's blade slices through it. Rapunzel's golden light pierces Chatterbox's neck, while Snow White swings her rifle with all her weight behind it. A sickening sound resonates as Chatterbox's head is torn free. Yeah, they're pissed for sure. They angry. Snow White's gun spits fire, blasting Chatterbox's head to pieces. Then she stomps on what's left. 말이 너무 많아. Literally in his name. 외상이 심해요. 코어의 출력도 많이 떨어졌고요. 옮길 수 있나? 지금은 그럴 때가 아닌 것 같네요. 그래.
오는군. Snow White raises her head and looks at the queen. The queen looks back at them. At last, the white pilgrims stand before the jet black queen. 그 목 베어주겠네. 끝입니다, 퀸. 나유타에게 했던 말과는 다르네. 뭐가요? 마리안 얘기야. 나유타에게는 차기 퀸, 토커티브에게는 퀸의 다음 바디. 어느 쪽이 맞는 거야? 그야 당연히 나유타 쪽이 맞죠. 토커티브를 속인 거네? 예, 안 그럴 이유가 없거든요. 가여운 토커티브는 퀸에게 인정받기 위해 애쓰고 He 있어요. better stay dead for good. Yeah, 자신은 fucking 퀸에게 hope so. 인정받고 구원받았으니 퀸을 위해 뭐든 해서 인정받고 싶다는 거짓된 사명이 불타고 있죠. 퀸이 토커티브를? 그럴 리가. 네가 거짓말했구나. 예, 퀸이 그러더라 라고 거짓말했죠. 참 쉽게 넘어오더라고요. 헬레틱이 아니다 보니 퀸의 목소리를 들을 리도 없으니까 진짜 쉬웠어요. 제 입장에서는 마리안의 보호자가 하나라도 더 있는 게 좋아요. 보호자의 의미를 잘 모르는 것 같아 멋대로 그렇지만 다시 얘기해놨으니 이젠 괜찮겠죠. 거기다 토커티브는 헬레틱들과 연이 있으니 정보도 이것저것 물어오고요. 아주 이용해먹기 쉬운 가여운 존재죠. 다른 헬레틱들에게 얘기하면 어떡하려고 그래? 절대 안 해요. 그러면 퀸에게 받을 인정을 빼앗길 수 있다고 생각할 테니까요. 참 좋다니까요. 다음 퀸도 저랬으면 좋겠어요. 아, 딱 한 번 골치 아팠던 적이 있었는데 니일레스타가 토커티브한테 언체인들을 찾으라고 시켰었거든요. 그거 수습한다고 머리를 좀 굴렸죠. 그것 말고는 저만한 꼭두각시가 또 없어요. 새삼 느끼는 거지만 진짜 못됐네 너. 저 역시 이기기 위해선 무엇이든 할 수 있으니까요. They run side by side, surveying Nayuta's clones, and their eyes fixed on the sight. One lifts a hand in farewell, another lowers her head in a solemn bow, a third clasps her hands in silent prayer. Though their voices don't reach them, their meaning is 우리 clear. 목표는 단순하외다. 뇌전 소조를 쓰러뜨리는 것. 하란 소조의 공격에 의해 몸은 이미 망가질 대로 망가졌을 것이오. 허나 상대는 어디까지나 헬레틱. 재생 능력을 얕볼 수 없소. 온전해지기 전에 우리가 마무리를 지어야 하오. 그래야 선구자 소저들의 싸움에 변수가 줄어들 테니. 저 토커티브는 어떻게 하나요? 수다쟁이는 신경 쓸 것 없소. 휘둘리는 나약한 자일 뿐이외다. 위협이 되진 않을 것이오. 어쩌면 지금쯤 나가 떨어졌을지도 모르는 일이지. 격하게 동감합니다. 특수개체 토커티브는 강하지 않습니다. 이전 2승이니까 응, 그렇네. 그리고 여차하면 직렬 연결은 이제 사용하지 않습니다. 리스크가 너무 높습니다. 여차하면 쓰겠다는 거야. 여차하면. 차임 소저, 긴장한 것이오? 그럴 리가 있겠느냐. 헌데 어찌 그리 말이 없으시오? 말 걸지 말거라. Nayuta closes her mouth and gazes silently at Chime's profile. At first glance, she seems tense, but her expression... Why you bonk me? There she is. 닥쳐요. 거대화도 못해? 이거 잘하면 내가 너 이길 수도 있겠는가? Her tail lashes out, leaving a long gash across Nihilister's cheek. 이런. 미안해요. 몸이 안 좋아서 제어가 잘 안 되네요. 근데 제 꼬리가 보이셨나요? 아니죠. 그러니
그딴 말도 안 되는 소리는 그만하세요. Am I falling asleep? 그러니까 팔 Um, 하나만 달라니까. like just a little bit, but not 세상에서 really. 도와줄 테니까. 지금은 뭐 산송장이나 다름없어서 도와주려야 도와줄 수가 없네. 나도 위대하신 어머니의 명령을 개마냥 충실히 따르고 싶은데 We gotta 말이야. finish the story though. 너처럼 당신은 그냥 이 싸움에서 아무것도 하지 못하는 머저리로 있어주는 게 가장 어울려요. 앞으로도 그럴 거고요. 너 그런데 자신은 있냐? 저것들 상대할 자신? 퀸이 있는데 무슨 걱정인가요? 그것 참 대단하네 지배력. 그렇게 제멋대로 했던 네가 말을 이렇게나 잘 듣다니 말이야. She snaps her head around, irritation flaring. A swirl of cloud of dust 기우사 approaching. 인간들이군요. 어디 보자. 꼬맹이 하나에 로봇에 땡중이잖아. 야, 쟤들 너 잡으러 왔나 보다. 이게 무슨 말이겠어? 저런 어중이 떠중이들이 너 잡을 수 있을 거라고 생각하고 오는 거잖아 지금. 너 도대체 어디서 뭘 하고 다녔길래 저런 것들까지 널 잡으러 오냐? 진짜. 아 진짜 형편없네 너. Her tail lashes out. The blade is at its tip, stopping a breath away from her neck. Unfazed, Nihilister runs her fingers along the blade. 위대하신 어머니가 싸움 금지라고 했잖아. 잊었어? 야, 쟤들 온다. 너 이제 죽을 준비해라. 명복은 빌어줄게. 좋아요. 마침 잘 됐네요. 저도 화풀이 상대가 필요했으니까. Hmm? 뇌전 소저와 활용 소저가 보이오. 먼저 가마. 예? 차임, 혼자서 뭘 어떻게 해? 달리거라, 트럼베! She gallops ahead with Chime on her back. In an instant, it puts distance between itself and Talos and Mantra. 차임, 기다려! 이게 무슨 내 이놈! 인디빌리아! 감히 니놈이 아가씨의 옥체에 상처를 냈겠다! 그 죄 수백 번 죽어도 용서받지 못한다! 내 반드시 니놈의 수급을 가져가고야 말 것이니라! 차임! 그렇게 흥분해서는... 그러고 보니 당신에겐 빚이 있었죠. 복수해드리죠. The distance between them narrows. Chime still astride Tombe leaps forward as she smiles as though she'd expected it all along, confidence in her victory. 그렇게 웃어두거라. 니놈은 반드시 나의 목을 노린다. 그런 녀석이니까. 내가 니놈의 목을 베었을 때와 같이 내 목을 베려들 것이니라. 나에게 니놈의 공격을 보고 피할 재주는 없다. 그저 그럴 것이라. 믿을 뿐이니라. Chime flips through the air. Her blade passes through where her neck had been. Instead, her back takes the blow, but it isn't deep. Chime's spin comes to a halt. Her eyes lock. 지금이다. 유일한 기회다. Oh? 인디빌리아! 아가씨가 나에게 넘겨준 영광스러운 힘! 니놈에게 쏟아주마! The particle conversion armament, Naked King, activate. Oh God. 왕께서 하사시는 상인이라! 영광스럽게 바꿔라! In her royal robes, yeah, I can read that. Impact triggers a massive shockwave that crashes into her. Overwhelmed by pain, she knows all too well she dropped to the ground. Moments later, Chime plummets, her body hitting the ground like a falling meteor. 라저, Yeah. 우주까지 날려버리겠습니다. Naked Chime?
Talos charges in, grabs her by the tail, and hurls her into the air with all its might. She plummets completely out of control. Meanwhile, Nayetsa positions herself at the spot where she expects her to fall. 이래봬도 소인이 호신술에는 Is there no way they could 깊소. just like guarantee they're dead? You know? She swings her arm in a circle, falling against the spinners. Okay, words are hard. Her head crashes into the ground at a terrifying speed. A massive shockwave ripples onward, accompanied by a defeating boom. The impact of her weakness body leaves her. Oh my god! The impact on her weakened body leaves her mind swimming in a haze. Jesus Christ. Drapes the camouflage type over chime. 괜찮아요? Oh, cause she's Nike. 몸이 아프구나. 역시 아가씨는 대단하다. 이런 걸 그렇게 자유자재로 다루시다니. 저희도 대단해요. 진짜 네이키드 킹을 쓸 줄은. 왕국 제1의 신하라면 당연한 일이라. 아직 정신이 남아있다니 대단하외다. 리스터 싸워요. 뭘 어쩌라는 거야 나보고. 이 쓸모없는. 지가 그렇게 만들어 놓고 무슨. 리스타는 지금 정말 약한 상태인 건 맞죠? 만약 조금이라도 회복한 상태라면 우리들만으로는. 젠장. Alyssa takes a step forward. She clenches and unclenches her fists, shakes out her legs, and rolls up her neck with a sharp crack. Rolls up her neck? What? 감지되는 출력은 미약합니다. 하지만 어떤 비장의 수가 있을지 불명입니다. 야, 땡중. 예, 활용소죠. 나 너희랑 싸워야 해. 아무런 승산도 없고 그냥 단순히 시간 끌기밖에 안 되는 개죽음인데 그래도 싸워야 해. 명령이거든. 거부할 수 없는 거지 같은 명령. 죽음을 각오하고 싸우라신다. 위대하신 어머니께서. Alyssa kicks the fallen. 야, 우리는 그냥 이런 거야. 이렇게 살다가 죽는 거라고. 알겠어? She takes another step forward. 활용소죠. 왜? 언제까지 그따위로 살 거요? 그러게. 그만합시다. 솔직히 보고 있는 소인이 좀 창피하오. 그렇냐? 그렇소. 이렇게 태어난 걸 어쩌겠어. She silently points at her and nods her head. Nihilissa's gaze falters. 지금 뭘 하고 있는 건가요? She staggers to her feet. Kilo and Talos immediately assume combat 누가 stances. 사이좋게 사담이나 나누라고 했나요? 싸워요, 싸워요, 싸우라고요. 못하겠으면 제가 도망갈 수 있게 고기 방패라도 아시던가요? She stares intently at 잠깐만. I can never say her name right. 생각해보니 이 녀석 나 잡아먹었었잖아? 내가 무장까지 줘가면서 실컷 살려놨더니 배신당했었지 나? 니힐리스타, 내 말이 안 들리나요? 그런데 이 자식은 대체 왜 나한테 화를 내고 있는 거지? 왜 나한테 명령질이지? 이 쓸모없는 상송장이 뭐라도 하라고요!
열받네. Inside of her head. Her eyes, her sharp teeth sink into her neck. 야, 넌 그냥 내 법이나 되라. 킬러 소저, 차임 소저를 부탁하외다. 탈진 상태요. 놔두면 위험하오. 그리고 이 모습을 봐서 득될 것이 없소. Casual cannibalism. Among them, the sound that stands out most is Nihilister's ragged breathing and the frantic, ravenous noise of devouring. 어서 뒷일은 걱정 말고. 하지만 니힐리스터가 저 몸이 덤벼들면 이게 방법이 괜찮소. 믿어주시오. 탈로스 소저, 부탁하외다. 연상 중. 라저, 퇴각합니다. Talos retreats carrying Chime in both hands. Meanwhile, Nayuta remains behind, silently observing Nihilister's grotesque feast. A final resounding gulp echoes, and then everything goes silent. 식사는 마음에 드셨소? 더럽게 맛없었어. 그런 것 치곤 혈색이 좋아 보이오. Nihilister removes her cloak and hurls it aside. Weapons sprout from her back. 이제 무게 중심이 좀 맞는 느낌이네. 지배력을 용케 풀었소. 열받게 하잖아 이게. Nihilister glares at the ground in annoyance. 이제 없지? 타고난 운명을 본인의 힘으로 부수다니 참으로 대단하외다. 그런데 어떻게 한 것이오? 몰라. 격한 감정이 지배력을 풀었다라고 생각할 수밖에 없는데 생각보다 허술한 모양이외다. 그 지배력이라는 것은 그럴 리가. 내가 강한 거야. 뭐 그건 인정하오. 해서 Your ranked 앞으로의 cannibalism. 계획은 Her 무엇이오? Ian in this 뻔하잖아. in this event. 퀸을 죽인다. Oh, they all did really good. 오, 그거 다행이외다. 소희는 또 힘을 찾은 활용 소저가 다른 마음을 먹었을까봐 불안했어. 지금 그 하얀 놈들이 퀸을 상대하고 있지? 합류할 테니 네가 잘 말해. 나를 쏘면 안 될 것 아니야. 관련하여 할 말이 있어. 소인의 분신 전부가 퀸 공략에 참여했으나 뭔데? 말해. 상황이 좋지 않소. 나유타의 분신들은 모두 떠나셨어요. 그런가? Not every single 상황이 좋지 one. 않다. 그렇다네. 이렇게나 순수하게 신체의 힘이 강한 건 처음일세. The Pioneer Squad joins the assault on the Queen, fighting alongside Nayuta's clones. The Queen's attacks are swift and brutal, but not impossible to dodge or block. The real problem lies in her seemingly limitless power and her ability to regenerate. Hundreds of clean hits landed on her inflict real what, but as if mocking their efforts, she restores every wound without pause. I see. So the sub endures. I fire at maximum output. Scarlet delivers a full force sword strike, and Rapunzel unleashes her strongest beams. Nayuta's clones rain down endless attacks. They all hurt, but a moment later she's whole again and firing fiercely. Her clones fall one by one until none remain. The squad begins to wither under the pressure, slowly but surely being worn 이 down. 정도의 힘을 가지고 있었으면서 지켜보기만 했단 건가? 어지간히도 자신감이 없는 여왕이로군. 여러분, 이대로라면
저희는 점점 소모되기만 할 뿐 끝내 쓰러지는 건 저희가 될 거예요. 아니, 우리는 반드시 이길 걸세. 현실감이 She 떨어지는 pretty 얘기기는 caked 하지만 그렇다. Some nice art, yeah. 긍정이랑 Dumb 부정 하나만 해주게나. 그걸 쓰죠. 지금? 하긴 자동 요격 무장이 모두 떨어져 나간 지금이 적기인가. 시간을 벌어줘요. 제가 가이드합니다. 힘든 요구를 하는군. Scarlet dashes forward, dodging the countless crimson beams to the queen unleashes. 3 of the queen's fingers are severed, only to regenerate immediately as if nothing happened. Scarlet lets out a short groan and then continues the exchange of blows. At the same time, Snow White pours her firepower onto what she believes is the queen's weak spot. Several strikes land, enough to make her think she has had the upper hand. But once again, the queen restores all damage in an instant. The smallest movements possible, Snow White intercepts every coming missile and avoids the streaking crimson beams. The tip of her toes signaling slightly, she has sensed her focus slipping. Rapunzel centers her mind. Convinced the queen is not on the surface, they turn their attention to space. While Nayata's countless clones are stationed across the surface to track the queen's orbit. Snow White, Scarlet, and Rapunzel roam free place to place, and simultaneously deploying remote-operated weapons across the land. These weapons are meant for the inevitable day of the final battle. 6,000 missiles in total. The cannons of every emplacement turn to the queen where Rapture's point. What? I don't think all of that connected to my brain. She deploys her shield. Snow White and Scarlet hurry inside. The queen stares, clearly puzzled by their sudden move. Moments later, she sees it. A second horizon line hovering above the real something. The sky's crimson light radiates from the queen's body, but even so, she cannot intercept the overwhelming something of 6,000 missiles. Explosions and flashes erupt without end. Flames roar as if to burn the sky itself. A thick, choking cloud from massive blasts engulf the area. Only the queen's skeletal frame remains, but yet again she begins to regenerate. 이것 참 정말 출력이 무한이라는 말인가? 세상에 무한한 것은 없다. 계속 간다. Why are you tilted? Oh, that was my bad. It was the way I had my head set, like laying on my, holding my head up. It's getting harder and harder to keep up with the words. A thunderous roar echoes from the distance. Heads snap towards the sound. The thick curtain of smoke shreds apart in an instant. And then a red two-headed dragon charges forward, skimming the ground. Oh, right. Okay. Only three more, technically. 퀸의 재생 능력은 우리의 상상을 훨씬 웃도록 퀸의 공격이 우리에게 닿지 않아도 우리의 공격이 I hope I 통하지 can make it. 않는다면 소모전으로 흘러갈 것이고 그렇다면 우리의 패배는 확정이외다. 100여 년을 우주에서 떠돈 존재요. 얼마만큼 힘을 비축해 놓았을지 미지수요. 그래서 하고 싶은 말이 뭔데? 재생 능력을 봉해야 하오. 그 방법은 하나뿐이외다. 독잔을 만드는 것. 허나 평범한 독잔은 퀸에게 닿기도 전에 소멸할 것이외다. 그래서 뭘 어떻게... Meeting her gaze until Lister lets out a loud, I think it said 이 roar. 개 같은 땡중 자식아, 너 나 믿을 수 있겠냐? 어? 믿어도 되겠소, 활용소저. 믿을 놈을 믿어야지. 그건 그렇소이다. Nayata takes out a red-tipped bullet from her bosom and tosses it to Nihilister. What? 활용소저의 뜻대로 하시오. What? 빌어먹을 땡중 놈아. I guess she does want the 다 queen 네 to die. 뜻대로 되어서 좋겠다. 어? 그런데
너 이거 하나는 확실히 알아둬라. 이걸 선택한 건 나라는 걸. 절대 잊지 않겠소. The red dragon charges. The queen looms closer. Nihilister bites down on the red-tipped bullet wedged between her teeth. This art, oh my god. She shatters it, but then the red dragon charges at the queen. The red dragon becomes a poisoned. She hurls herself at Great Mother. The two-headed red dragon rams into the queen and Nihilister's body begins to break apart. But at the same time, all of the queen's arms spread out wide, as if to embrace a child she has not seen for a long time. She holds the disintegrating Nihilister close, and the latter is absorbed into the queen's body. 어째서? 설마 Is it gonna work though? 회복시켜준 건가? 여러분, 저걸 The queen's body begins to crack? I fucking missed it. As black liquid oozes out, parts of the queen fall away. 이건 설마 재생 능력을 봉했소. 지금이 기회요. They're gonna get her? 나이타, 이게 어떻게 된 일이지? 소인의 손을 더럽히지 않는 더러운 술수를 썼소이다. 그런가? 효과가 얼마나 갈진 알 수 없소. 지금이야말로 모든 것을 걸. Barely. 다들 거기서 움직이지 말아요. 사선 클리어. 정확히 3시간이다. 에덴의 창 발사. Oh, it's been 3 hours. A flash appears in the distance, and a blue beam of light strikes the queen. As the light fades, the staggering queen it 이런 comes 말은 into 하고 view. 싶지 않은데 정말 괴물 같군요. 할 수 있는 모든 수단은 썼다. 뒷일은 맡긴다. 이겨라. 맡겨두시오. 가장 늦게 합류했으면서 대답은 가장 빠르군 그래. 그러게요. 누가 보면 처음부터 같이 싸운 줄 알겠어요. 일찍 좀 다녀라. 소인이 어디서 놀고 온 것 같소? 소인도 소인 나름대로 이리 뛰고 저리 뛰며 얼마나 전투 중이다. 잡담은 삼가라. 아직까지 저렇게 전투에 대한 감이 없어서야 원. 늦은 만큼 열심히 해주세요. 알겠소. 최선을 다하겠소. 간다. 인카운터. Okay. 도무지 쓰러질 생각을. 공격을 멈추지 마라. 재생 능력은 분명히 We're almost 멈췄는데 there. 이렇게나. 송구 하나, 조금만 시간을 끌어주시오. 이럴 때마저 게으름을 피우는 겐가? 그거 참 태평해서 부럽군. 열심히 좀 해라. 조금만 쉬고 오세요. 아시겠죠? 소인이 쉬려고 그러겠소? 응? 비장의 수가 남아있소이다. 결정적일 수는 없겠으나 틈 정도는 만들어낼 수 있어. Without a word, the three give a brief nod and take off towards the queen. Nagita spins on her heels and runs the other way. She finds flat ground and sits in a meditative posture amid the rising clamor around her. She closes her eyes and gathers herself. Her consciousness spreads outward, connecting with her other clones across the surface. And then she makes her proposal. 그대들의 목숨 태우겠소. 그로 인한 모든 죄는 소인이 짊어지겠소. Oh, she severed them. She watches as swarms of golden particles drift towards her, and she sheds tears. Oh! Oh! Cinema?
wood. 소인 준비되었소. Oh. Damn. Oh my god. No. Yeah, absolutely not. Fuck you. God damn. Oh. Oh. Cinema. 마침내 우리들이 Oh. Oh. What the fuck is that? Wait, is she gonna kill you? Yep. She got hold of her body when Red Hood ran to her. Fuck it, I keep saying Red Hood, god damn it. Nihilister. What happened to, I mean, I know Marianne got hurt, but 누구여? 그 안에 있는 것은 bro. What? You're not on auto. Why are you? Stop it. Oh my god. One punch. In an instant, all the linked consciousness are severed. Oh, that goes back some. That which takes Lilywise form fixed its eyes on Marianne. Struggling to steady herself, Marianne meets its gaze. It advances slowly. An unknown energy passes down on her, freezing in place. It lays a hand on her chest. Its hand drives through her chest.
And Marianne crumples to the ground. The figure stares at the red core glowing in its grasp, clearly pleased. His head jerks slightly and turns around. Papillon pants heavily, tasting a fear she has never known before. 너 뭐야? 대체 뭐야? The figure closes in on Papillon. She fires wildly, panic rising with every shot, but it doesn't so much as flinch. Just as it draws near, Doro lands between them. 왔구나. 릴리, 아이스. Oh no. The figure looks at Dorothy. Her chest tightens as it every part of her wants to run forward and embrace it, but 아니야. 릴리 바이스는 죽었어요. 죽은 자는 다시 돌아올 수 없어요. so she said that about Red Hood. 누군가요? The figure remains silent. 누군데 감히 그 모습을 하고 있는 건가요? 대답해요. Once again, silence settles over them. 대답하라고! Sure enough, there was no response. The figure's head snaps upward. Slowly, it lifts its hand to force its head where the light grazed. One red drop smears across 대답할 its 생각이 glove. 없다면 좋아요. 죽어요. 그 모습을 한 채 내 앞에 섰다는 것만으로도 당신이 죽을 이유는 충분하니까. Its eyes lock with hers. Slowly, it glances down at the smear of red on its glove. With a burst of motion, it kicks off the ground and vanishes beyond the horizon. 도로시. It didn't even attack her? 사실 무사했군요. 부상자들을 수습한다. 사망자가 있을지도 모르겠군. 나도 도울게. 부탁하지. Bro, so like 에덴의 광학 미체는 정상 가동하고 있는 상태다. 그럼에도 불구하고 워낙 큰 소란이 있었으니 랩처들이 몰려올 거다. who actually survived? 에덴을 방위해라. 이틀 정도 막아낸다면 문제 없을 거다. 알겠습니다. 믿을 수 없는 일들이 벌어졌군요. 우린 이긴 걸까요, 아가씨? 아직 모릅니다. 속셈하긴 일러요. 속담입니다요. 다들 어떻게 됐어? 이네르트는 전멸했다. 전멸. 노아의 뇌만 브레인 쉘터에 보관 중이다. And I thought that could only last like 2 hours or something. 전사했다. 그렇구나. 마리아는 코어가 소실되어 혼수 상태다. 죽진 않았지만 언제 무슨 일이 일어날지 모른다. 헬레틱이다 보니 치료도 쉽지 않다. 자연 치유력을 믿을 수밖에. 라푼젤은 두부 일부를 제외하고는 산산조각났다. 뇌만 보관 중이다. 홍련은 대파됐다. 너무 심하게 망가져 아직 뇌를 꺼내지 못했다. 가장 위험한 상태다. 나유타는 중파 상태다. 힘을 해방한 이후 신체 강도가 높아져 치명적인 부상을 입진 않았다. 곧 복귀 가능하다. 스노우 화이트는 몸이 깨끗하게 절단됐다. 너무 깨끗해서 오히려 부상의 정도가 가장 적다. 세실이 수리 중이니 곧 복귀 가능하다. Oh, if not connected to a body and stored in an environment, I see. 말하지 마라, 도로시. 지금 너와 대화를 나누고 싶지 Actually, that 않다. makes a lot more sense, yeah. I was like, what's that? 10분만 쉬겠다. He staggers off as Dorothy watches him go in silence. 접합은 완료됐어요. 이상하게 들리겠지만 너무 깔끔하게 Bro, this 잘려나가서 shit's 쉬웠어요. fucked. 이봐요. 괜찮아요? 모두 기억났다. 기억났다니 뭐가요? 언니에 대해. Wait, it's not Jaijobu. 세실, This is not 괜찮아. 나에게 무장과 장비를 다오. 지금의 Remember 무장과 that her body 장비는 is a mass-produced 언니를 이길 수 model. 없어. Oh, well, it was, 돈은 없다. right? Because 그래서 her new form 그거 was. 아시나요?
Or was it also mass produced? I don't 에덴에는 know why she 당신들, changed. 그러니까 Twice in 파이오니아의 the same 전용이라고 day. 부를 만한 장비와 모장에 대한 플랜이 있어요. 언젠가 그 언젠가 당신들과 힘을 합치는 날이 올 때 선물로 주기 위해 준비해 놓았던 것이죠. 요한이 준비했어요. 왜 진작 주지 않았지? 플랜이라니까요. 언제 완성할 수 있지? Oh, 당신이 잘 협조한다면 the art is nice. 2주면 가능해요. 그래. 부탁하지. 저야말로 잘 부탁해요. Snow White closes her eyes, reaching into the recess of her memories. A white landscape flickers into view, a field overflowing with white lilies, swaying gently in the wind. A crimson landscape flickers before her eyes. Reeds dance under the blazing sun, an old melody carried by the wind. She recalls their final farewell, and tears roll down her cheeks. 레드우드. Bro! 방주의 힘을 빌려야 하오. 방주의 힘은 빌리지 않는다. 정말 내키지 않네요. It's not new. 환영받을 얘기는 아니었다 생각했건만 이 정도로 She doesn't have a 쌍날지는 Grimm's 예상 model. 외요. 하지만 잘 See, I knew 들어보시오. that of like her 어떻게 된 black and 일인지는 red 잘 form. 모르겠으나 퀸의 So 몸에서 I guess I don't know if I haven't seen that part of the story, if they haven't explained it, but how does she go from that to her 그것은 current form? 진짜 릴리바이스가 아니외다. 생각할 수 있는 건 Like what happens 퀸이 there to change the 릴리바이스의 way she 바디를 looks? 강탈했다가 맞겠소. 즉 Alcoholism, oh my god. 건재하다는 얘기외다. She changed 아니야. clothes and got a nice hat. Oh, okay, I 우리는 see, I see. 많은 것을 잃었소. 이전만큼의 전력은 낼 수 없겠지. 그리고 퀸은 방주 입장에서도 반드시 쓰러뜨려야 할 대상이오. Look, 방주와 the 손이 Nikkes 닿지 don't 않은 just 이유가 change 없소이다. clothes, man. That'd be too easy. 거절한다. 좀 더 확실히 준비해 공격한다면 이길 수 있다. It happens when you 준비. become more. 지금 상황에서 방주와 손을 Alright, I just might not have thought about it hard. 없어. 이건 확실하지. 뭐 Barely. 좋소이다. 그대들이 반대하든 말든 소인이 알 바는 아니오. 소인이 방주에 가서 도움을 요청하는 그만인 일이오. 맘대로 해라. 분해라도 당하지 않으면 다행이겠네요. 자존심 세울 때가 아니오. 무슨 수를 쓰더라도 필요 없다고 말했다, 승려. 저도 동의해요. 요한소여, 창밖을 보시오. 뭐가 보이시오? 지상 보인다. 감상이 어떻소? 자연이 만개하고 고요해서 보기 좋소? 무슨 말을 하고 싶은 거냐? 소희는 실소. 저 지상의 모습이 혐오감이 들 정도로 실소. 소희는 저곳에 큰 건물이 들어서고 자동차가 다니며 사람들로 북적거리는 것이 좋소. 이 텅 빈 세계는 꼴도 보기 싫단 말이외다. 왜 여기가 이렇게 텅 비었다고 생각하시오? 그것들 때문이오. 랩처, 그리고 랩처의 퀸, 그것들 때문에 이 꼴이 되었단 말이오. 익숙하오? 이미 수십 년에 가까운 시간을 지상에서 살았으니 이 풍경이 익숙하오? 소인은 도무지 좋아지지 않소. 수천의 소인들이 지상의 모습을 수없이 눈에 담았으나 좋아지지 않소. 단 한 곳도 소인의 눈에 담아두기 싫을 정도로 싫단 말이외다. 방주의 힘을 빌리는 것이 싫다고? 자존심이 상해서? 용서할 수 없어서? 정신들 차리시오. 찬밥 더운 밥 가릴 때가 아니란 말이오. 퀸은 내려왔고 최강의 니케인 릴리바이스의 몸을 강탈했소. 승산이 보이시오? 단 1, 2의 승산이라도 보이시냔 말이오. 안 보이산소. 그런 와중에 그대들만으로 지상을 탈환하다니 그 무슨 오만한. 지상에서 너무 오래 살아 머리가 미쳐버린 것이오. 제발
현실을 직시해 주시오. 그대들 정도 되는 이들이 어찌 이렇게... 방법이 있어요. 무슨 방법 말이오? 방주의 힘을 빌리지 않으면서 방주의 힘을 이용할 수 있는 방법이. 방주는 지금 3차 지상 탈환전을 준비하고 있어요. 신기술에 취해 비밀리에 힘을 비축하고 있죠. 신기술. 예, 에덴의 기술이죠. 자료들을 퍼다 나른 이유가 거기에 있었군요. Of course she knew about it. 바람을 넣고 있어요. 퀸이라는 목표가 있다면 그 바람을 넣는 게 더 수월하겠죠. 때가 오면 우린 그걸 이용하면 돼요. 방주는 모든 힘을 지상에 쏟아부을 테고 그들이 힘을 낭비해서 얻어낸 것을 우리가 빼앗으면 되는 일이죠. 더 최악이다. 어째서죠? 너무 지저분하니까. 싫다 때만 쓰지 말고 방법을 제시해 보시오. 이대로 승산 없는 싸움을 거는 건 방법이 아니오. I love how everything is twice as long as what she has to say. 대협을 말하는 것이오? 그래. 좋소. 그것에는 이견이 없소이다. 단 그 녀석이 협력하지 않는다거나 협력할 수 없는 상황이거나 협력했음에도 승산이 없을 땐 그래. 방주의 힘을 빌린다. 나도 싫다. 이 텅 빈 세계는. 알겠소. 고맙소이다. 정비해라. 그 녀석에겐 내가 연락하겠다. Johan turns around and walks 요한, away. 하란, 이사벨, 노아는 도로시, 너는 이네르트에서 에덴에서 제명되었다. 다시는 찾아오지 마라. 뭘 놀라는 거지? 예상하지 못했나? 그런 머릿속이 꽃받친 거다. 가라. 네 말대로 낙원에는 선택받은 자만 발을 들일 수 있으니까. 다들 살아날 수 있을까? 마리안과 홍련, 라푼젤은 어떻게든 할 수 있을 것 같다더구나. 허나 그 노아라는 아이는... 아니다. 내가 잘못 들었느니라. 순조롭다고 들었다. 살 수 있다고 들었다. 그래, 다행이네. 파피용이라고 했나요? 그래, 크라운. 차나 한 잔 하실까요? 차? 예. 그래, 여기 이러고 있어봤자 할 수 있는 것도 없고 달라질 것도 없으니까 차나 한잔하면서 수다나 떨자. 좋아요. 킬로, 피크닉 세트를 부탁해요. 텔루스, 피크닉 세트 F로 부탁해. 라저, Why 세팅하겠습니다. isn't it showing 그런 걸 챙기고 다니는 거야? Crown? 예, 언제 무슨 일이 생길지 모르니까요. 마음 추스리는 데는 이만한 게 없거든요. 그래, 마음이 문제다. 마음이 문제야. 그래, 결국엔 도로시, 스노우 화이트. 돌아와라. 퀸이라는 공통의 목표가 생겼다. 그러니 그런 지저분한 짓은 그만두고 같이 가자. 지저분한 짓이요. 어. 당신도 제가 하는 일이 지저분하다고 생각하나요? 저는 당신들을 위해 너를 위해서겠지. Oh, 우리는 because she's on a bed. 용서했다. Oh, right. 너도 용서해라. I was afraid they were gonna show something that was like 용서하세요. terrifying and like 저는 traumatic 싫거든요. about how she looks or something. I don't know. 퀸은 언니를 모독하고 있다. How do 뭐라고요? her finger thingies stay on? 절대 용서할 수 없다. You'd have to constantly 관 pull them 안에서 up 편히 unless she 잠들었어야 glued 할 them. 언니의 몸을 놈은 빼앗았다. 당신 설마 기억이... 그러니 도로시,
함께 가자. 릴리바이스라는 세상에서 가장 아름다운 꽃을 아무렇지도 않게 꺾어버린 그놈을 죽이자. 얼마 남지 않았어요. 진짜 얼마 남지 않았으니까. 그러니까 너는 정말 많이 변했구나. She flies away, disappearing into the air. Snow White lingers, staring blankly at her retreating figure. For a long moment, a sad realization dawns on her. Those days are gone, never to return. The once brilliant past has now completely faded. Damn. 굉장한 일이 일어나 버렸네요. 소인의 말이 그 말이오. 이래서 그렇게나 릴리스의 바디를 원했던 거군요. 언체인드가 퀸의 본체만 붕괴시키는 것에 그칠 줄은 몰랐어요. 농도가 엄청 진했을 텐데도 퀸의 본체가 진짜 말 그대로 괴물이었던 탓이겠죠. 토코티브한테 했던 거짓말이 진짜가 될 줄이야. 이건 정말 예상 못했어요. 그로 인해 다른 예상 못할 일이 생겨날 수도 있는 일이오. 그랬으면 좋겠네요. 면이는? 상태가 가장 좋지 않소. 처음부터 새로 만들어야 하는 수준이라 하더이다. 처음부터? 그럼 어떻게 되는 건데? 기억은 그대로 유지될 수 있... Rose's body goes limp like a puppet with severed strings. 정말 중요한 얘기 중인데 끼어들면 어떡하나요? Because she's worried about her sister, that's why. 자아가 너무 강해도 문제라니까요. 그래서 마리아는요? 유사 코어를 붙이는 식으로 어떻게든 될 것 같소. 물론 원래의 코어가 아닌 만큼 무한 동력도 아니고 출력에도 한계가 있겠지. 명줄 붙잡기용이오. 그래도 다행히 뇌를 뜯기지는 않았어요. 퀸 인자가 남아있긴 하네요. 퀸이 마리안 소저의 인자를 흡수한 상태요. 퀸으로서의 지배력은 이제 비교가 불가한 수준이외다. 인자의 잔량이 0은 아니잖아요. 그럼 어떻게든 할 수 있겠죠. 물론 그 어떻게든은 당신들이 해결해야 할 숙제겠지만요. 근데 진짜 어떻게 할 생각인가요? 최강의 니케 릴리바이스의 바디를 가진 퀸. 당신들은 그것을 상대로 어떻게 이길 생각인가요? 생각 중이요. 많이 생각하셔야 할 거예요. 정말 많이 신중하게 그리고 확실하게 생각하셔야 해요. 저는 아무렇지도 않게 퀸에게 언제든 돌아갈 수 있거든요. 마리안에게 승산이 보이지 않는다면 그래야겠죠. 그럴 거면 지금 동맹을 파기하는 게 좋지 않겠소? 솔직히 말하자면 이제부턴 미러 소저의 덕을 볼 수 있을 것이라는 생각이 들지 않는구려. 어머, 그렇네요. 제안이 있소. 좋아요. 지금 상황에서는 그게 가장 승산이 높겠네요. 눈치가 빨라 다행이오. 퀸에게 붙을게요. 최신 정보를 바로바로 전달해 드릴 테니 잘 받아먹으세요. 아, 당신 이제 분신 없죠? 다 태웠잖아요. 그럼 최신의 고급 정보를 어떻게 전달하죠? 아직 남아있군요. 그렇소. 얼마나? 언제나 소저 주위에 있을 테니 그건 신경 쓰지 마시오. 대체 얼마나 찍어냈던 건가요? 좋아요. 그럼 슬슬 움직여 볼게요. 서로 힘내자고요. 우리의 퀸을 위해. Damn. Also, I love how it says end and then keeps going. 이곳도 정리되었으니 여정을 이어나가도록 하겠소. This one.
Wait, was that hard mode? That can't be it. Wait. How do I see the hard... That was the hard mode one? Oh, okay. So we read it all. Okay. Oh, here's the second one. Nice. What the heck? Ah. God, well, that was just as traumatic as people said it was. 눈 깜짝할 새 뺏길걸? It did actually fall. Survey, you can yell at them to fix their face again? You can. Oh. Resupply. Yep. Why? I'm just making sure the dots aren't. Oh, that's all 3 of these. So I should get a Snow White and 2 chimes with these, right? Or a Snow White and a chime and I keep the last one, I don't know. What's in this? Since I have all of them, I don't need to use that one, yeah. Well, we know at the very least I'm getting a Snow White, right? There's no other way to get Snow White, but you can get Chime and Snow White dupe. Yeah, exactly. That's why I always wanted to claim one of her, because I can get dupes for all of them in the thing, but I can't get their actual things in here without this. So yeah, what we'll use the other one on, or other 2 on, we'll decide later. But we have that now. Cool. Okay. Alright, so that was just as traumatic as people said. Absolutely terrifying. I have no idea what's gonna happen now. But it was fun to read. Finally, I'm glad we finally like got it out the way. No, I have to pee so bad. I have to pee so bad. And I already started the raid. And I was actually like falling asleep. Ant-Man takes 2 minutes. It's okay. It's okay. Don't worry about it. Don't worry about that. Anyway, I had fun. Hopefully you guys had fun. Thanks for chilling. We're gonna be rating Meg. She's awesome. She's cozy. And we'll be back tomorrow. So if you'd like to join us, hopefully I will see you there. Anyway, I have to pee. So, 안녕히 주무세요.